join us webinar número for webinar number 248 Organismo Andino de since the Salud Andean y Health Hipólito Organization Unanue Hipólito Unanue inició el Agreement ciclo de seminarios started the web webinar en cycle mayo de in May 2020. 2020. Son 4 It is años 4 de years of interaprendizaje continuous continuo learning desde que since we iniciamos este started this ciclo de cycle of webinars en webinars mayo de in May 2020. 2020. Hoy es grato Today, presentar we are el pleased to webinar present the webinar Empoderar a la próxima Empowering the Next generación para Generation un for futuro a resiliente. Resilient Future. En In 1971, 1971, con la creación with the del creation convenio of the Hipólito Hipólito Unanue, Unanue los Agreement, gobiernos de the Bolivia, governments of Chile, Bolivia, Colombia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, Peru, Venezuela and se Venezuela unieron con un came sentido together de with a sense of solidaridad e solidarity integración and regional regional para integration hacer de la salud to make un health puente a para la bridge for paz y peace trabajar por el and work for bienestar. well-being. Así, hoy en Thus, día, el today, the Organismo Andino Andean de Health Salud, convenio Organization, Hipólito Unanue, Hipólito Unanue tiene una Agreement, importante has an trayectoria important mundial trajectory of y el unity trabajo and constante con constant los work ministerios with the de salud de ministries los of health 6 of the 6 países Andean andinos countries en pro de towards materializar el the derecho a la salud. realization of the right to En health. plena globalización In the midst tecnológica, of la technological pandemia COVID globalization, the reafirmó COVID-19 la pandemic relevancia del reaffirmed the sector relevance salud of para the la health vida con bienestar. sector for a life Por eso, with hoy well-being. constituye una That is prioridad why today it is mantener a la salud priority en to el keep centro de health at las the center políticas of y de la policies conciencia and social, social de awareness unirnos to por el bien unite común for para the common good avanzar en una in sociedad order to del advance cuidado de in a la vida, society that cares for porque life, la salud es el because puente health para la is the paz bridge y to para la integración. integration and peace. Reflexiones como estas y el Reflections resumen such as de these and nuestras the summary acciones of our lo actions encuentran en el can be Boletín found in Notisalud the Andino, Bulletin Noti Salud edición Andinas mensual, monthly que edition, invitamos a leer which y que we está invite you to read disponible en and la which is página available electrónica in del the Organismo Horas Andino de Conu Salud web y en la page vitrina de and in the conocimiento e Andean integración Integration andina. Knowledge Showcase. Y los invitamos a que We nos dejen invite you su to leave your nombre, name, su organización y país en organization, la and caja de country in the comentarios del comment chat box del of the Facebook Facebook Live Live o de chats or YouTube Live. YouTube Live. En ese mismo In the espacio same pueden space, dejar you sus can leave your preguntas o questions enviarlas or a send través del them correo via email electrónico to webinarhorasconu at webinar.horasconu@gmail.com. gmail.com. Para acceder al To certificado de access asistencia, the como ya certificate es of attendance costumbre as usual en in cualquiera de any los other chats, Facebook Live or YouTube Facebook Live Live chats, o YouTube Live, you will encontrarán un find enlace a fijo fixed link donde deberán where llenar you una breve will have to encuesta fill out a y short dejar sus survey and datos leave your data como el email. as Por email, favor, such as email. verifiquen que Please su verify that correo your email is electrónico correctly esté written correctamente so escrito we can send para you el the envío del certificate, certificado, which will be el sent in the mismo next que few se days remitirá to en los your próximos email días a sus address. correos. En este webinar In this seguiremos la webinar, we will dinámica follow the habitual. usual dynamics. Iniciaremos con el We will saludo begin with institucional, institutional luego greeting, las conferencias followed magistrales, by the para keynote luego realizar presentations, un and then diálogo a a dialogue partir de based las on the preguntas questions realizadas asked by por the los y las participants participantes in the en las different diferentes platforms. plataformas. Los We invitamos a invite que you to escriban sus write your preguntas questions y and comentarios. comments. Para iniciar esta To begin importante this important jornada, day, le doy la palabra a la I will doctora give the María floor del to Carmen Dr. Calle Maria del Dávila, Carmen Calle, secretaria ejecutiva del Executive Organismo Secretary of Andino the de Andean Salud, Health quien Organization, dará la who will bienvenida give y the el welcome saludo and institucional. institutional greeting. Adelante, querida doctora Calle. Go ahead, dear Dr. Calle. Ya aprendí. Muchas gracias, Bertita. Estaba Thank you, sin Bertita. micro. Bueno, Well, como ustedes saben, el as you organismo know, andino the de Andean salud Health convenio Organization Hipólito Hipólito Unanue Unanue Agreement fue constituido was por established decisión by de los decision by ministros the de Ministries salud of Health de Bolivia, of Bolivia, Chile, Chile, Colombia, Colombia, Ecuador, Ecuador, Perú y Peru, Venezuela and Venezuela, en diciembre de December of 1971. 1971. Estamos próximos a We're cumplir close 53 to años celebrate de 53 trabajo years of ininterrumpido con la uninterrupted work visión de avanzar en el with a vision ejercicio of efectivo del advancing in the derecho a la effective salud de la exercise of the right población. to health of the population. ¿Cuál es nuestra visión? Que What is our todo vision? habitante de los That 6 all países tenga inhabitant of un the derecho, six tenga el countries derecho al has mayor the right nivel
to de the salud highest posible. level possible Y of desde health. mayo del And since 2020 May 2020, realizamos webinars we have been cada holding semana webinars every con el week objetivo de with promover the el goal of promoting interaprendizaje continuous de manera continua. interlearning. Les doy la más I cordial bienvenida warmly al welcome webinar número you to 248, webinar number que tiene como 248 objetivo conmemorar to el commemorate Día the Internacional International Day for para Disaster Risk la Reduction, reducción del riesgo de desastres, con el lema with the empoderar la motto próxima empowering the next generación generation para un for a futuro resilient resiliente. future. Muchas catástrofes, a Many menudo disasters, agravadas por el often cambio aggravated by climático, climate change, suponen pose graves serious amenazas threats para el to bienestar the de well-being niñas, of niños children y and adolescentes. adolescents. Estudios de UNICEF UNICEF advierten studies que warn alrededor that de around 1.000 millones de 1 ellos billion en children todo and el adolescents mundo worldwide están are en at situación de riesgo extremely high extremadamente risk alto debido a los due efectos to del clima the y las effects of climate and catástrofes related conexas. disasters. Desde el año 2000, Since más de 2000, 1.000 more than millones 1 de billion niños y children niñas han visto sus have had vidas their lives afectadas affected por by desastres y disasters, más de 80.000 and more escuelas than han sido 80,000 schools dañadas have o been damaged destruidas. or destroyed. El Instituto de The, Economía y la Paz the Economic anualmente Institute of habla La Paz de indicadores talks en about relación con los indicators desastres in y regards to disasters, definitivamente and sí definitely existe una there is relación a entre el relationship tema de between conflictos y violencias conflicts y and también violence cambio and climático. also climate No es que change. uno provoque otro, sino que It's not that en one muchos provokes the países other. In many countries, esto va juntos y this esto goes tiene que ver together, también con and this also el has to do problema de, with the de los issue conflictos of internos. internal Muchas conflicts. catástrofes a Many menudo disasters están agravadas por are el cambio often climático. aggravated by climate Estamos viendo change. en los últimos We have meses seen in recent months presencia de problemas the a presence of nivel issues prácticamente mundial. at almost El worldwide Comité level. Andino de Salud The para la Andean Gestión del Committee of Riesgo Health de for Desastres y el Disaster Cambio Risk Climático y Management el and Organismo Climate Andino Change de of Salud the Andean Health Organization conformado con equality and delegados de los agreement ministerios de together salud with de los delegates from the 6 ministries of países, health of the 6 trabaja de countries, manera works articulada en el in a desarrollo coordinated de manner dos in the planes development andinos, of 2 Andean plans, gestión del riesgo de desastres y disaster salud y risk cambio management climático. and health and climate change. De esta manera se ha This contribuido way, a we have fortalecer contributed to capacidades strengthen en la prevención y reducción capacities de in the riesgos, prevention la and reduction of risk, preparación, the respuesta y preparedness, rehabilitación response, con and enfoque de rehabilitation desarrollo sostenible. with sustained Asimismo, una importante sustainable línea de development acción en focus. el hora Likewise, actual an important es line la of action garantía de is los to derechos guarantee de the rights niñas, of niños children y and adolescentes. adolescents. En este sentido, hoy, In this sense, con today, ponentes de lujo, with recordamos luxury que speakers, es prioridad we fortalecer remember that it is a las priority to estrategias strengthen de reducción the del disaster riesgo risk de reduction desastres strategies con el with the empoderamiento empowerment de of los children and niños, niñas y adolescents. Bienvenida Teresa Antunes. Welcome, Bienvenidos Teresa Antunes, Francisco Francisco Cesini, Cesini, representante del Grupo de Voluntariado de Adolescentes de representative Caballococha y su of the asesor Group of Adolescents Volunteers of Fernando Mover. Caballococha and their advisor Fernando Bienvenidas Moberg. todas las Welcome personas to que all nos the people who acompañan accompany en us este camino de on this path reconocer el of hecho de recognizing que the fact no that existe there is no desastre such natural. thing as a natural Hay disaster. peligros naturales como There are terremotos, natural hazards inundaciones such as y earthquake, temblores. floods, and No cyclones. obstante, However, podemos frenar we su can poder curb their destructivo destructive power mediante through una careful planificación planning cuidadosa designed y diseñada to para reducir reduce el riesgo. risk. Los cambios en la forma de Changes vivir, in the way we live, construir y build, planificar. and plan. Por nuestro compromiso con la Because of cooperación our mutua, commitment to les mutual recuerdo cooperation, que I remind you juntos somos that más together we're fuertes stronger y juntos and together llegamos we más go lejos. further. Bienvenidos, bienvenidas. Welcome.
Muchas gracias, querida Thank you doctora very much, dear Carmen. Dr. Maria del Luego del Carmen. saludo de nuestra After secretaria the ejecutiva y greeting from precepta, the mi nombre es Berta Secretary, I Luz introduce Uribe myself. Restrepo, I'm Berta Luz socióloga, Restrepo, coordinadora de cambio sociologist, climático y coordinator of climate desigualdades change en el and Organismo inequalities Mundial in de the Animal Salud. Health Y es Organization. con mucho And agrado today que I me am very encargo de pleased to be in moderar charge este of webinar. moderating this A webinar. continuación, le damos la más We cordial would like to bienvenida extend a a warm Teresa welcome to Cristina Teresa Antunes. Cristina Antunes. Ella es oficial She's a de Relations Relaciones y and Asuntos External Externos en la Office of Oficina Regional Relations para and las External Affairs Américas y el Officer Caribe, of the la Regional Office of Oficina the de las Americas and the Naciones Caribbean, Unidas United para Nations la Office Reducción for del Disaster Riesgo de Risk Desastres. Reduction, Es responsable de la UNDRR. movilización She de is responsible recursos for y de resource comunicación, mobilization and con más de communication, una with década de more than a decade experiencia of en el experience sistema de in the Naciones UN Unidas en system las in the Américas, Americas, África Africa, y Asia. and Asia. Teresa aporta una Teresa gran brings a experiencia wealth of en experience in planificación strategic estratégica communications de planning comunicación y and recaudación de fundraising. fondos. Posee dos She maestrías, holds 2 master's una en degrees, Relaciones one in international Internacionales de la Escuela relations from the Diplomática de Diplomatic School of Madrid en Madrid, Spain, España y otra en and another in Comunicaciones de communications la Universidad from the de University of Barcelona, también en Barcelona in España. Spain. Muchas gracias, Thank you estimada very Teresa. much, dear Teresa. Adelante, por favor, con su Go ahead conferencia. with your presentation. Muchísimas gracias, Berta. Muchísimas Thank you gracias very también, much, doctora María del Berta. Carmen, Thank por you, la Dr. Maria introducción, del por la Carmen, for oportunidad de the estar aquí con vosotros, la opportunity to be invitación here a la Oficina de following this UNDRR en invitation Américas en el to the Caribe. Es un UNDRR gusto poder office. compartir con It is vosotros un a poco sobre nuestra pleasure to campaña share with internacional you para el Día about the Internacional international de campaign la for the Reducción de International Riesgos de Day of Desastres. Disaster Voy a Risk empezar mi Reduction. presentación. I will start my presentation. Os agradezco. Perdón. Os agradezco si podéis confirmar, Right? por favor, que podéis Could ver you la confirm that you presentación. can see Sí, my se ve muy bien. presentation? Yes, Perfecto. go ahead. Entonces empezamos con Wonderful. empoderando a la niñez We y will la start with juventud en la empowering reducción de children and riesgos youth de in desastres. disaster Voy a risk hablarles un reduction. poquito I'm going del to talk trabajo de about the work UNDRR, para los que of no conocéis UNDRR. For nuestra those who don't agencia. know, Empezaremos our con un agency, vídeo we will start explicativo. with a video Enseguida that hablaremos un poco explains, and then sobre we la will talk campaña a en sí little bit misma, sus about the objetivos, sus campaign mensajes itself, the claves, goals, pero key también un poco de messages, la experiencia but que also tuvimos en la the campaña de experience este that we año had al into compartir this y year's campaign consultar a by niños, niñas y sharing and jóvenes de la consulting región para children saber and cuáles youth eran from the sus region to know prioridades what hacia are their un futuro priorities con escuelas towards a seguras y un futuro future más with safe resiliente para schools su and generación. a more resilient future for the Empezamos, por lo generation. tanto, con el video. Therefore, we will show the video. Every year, disasters destroy more lives and livelihoods, undermining development and locking people into poverty. But despite the scale of the threat, funding for disaster risk reduction lags way behind. Between 2010 and 2019, only 4.1% of disaster-related funding was spent on prevention and preparedness. Simply put, risk creation massively outstrips risk reduction. But it doesn't have to be like this. We aim to break the cycle of disaster, response, recovery, repeat. How? By switching the focus from managing disasters to managing risk. And it's a method that pays. Every dollar spent reducing risk can save 15 in post-disaster recovery costs. UNDRR delivers positive change by helping countries and communities make better decisions about risk. We collect and analyze the latest risk data and information. We support the rollout of inclusive multi-hazard early warning systems. We work with countries to embed risk reduction across all areas of governance, because risk is everyone's business. We bring together partners, experts, country and community leaders to share experiences and expertise. UNDRR works towards a safe and sustainable world. Bueno, voy a dar una pausa un poco I'm para gonna hablar have a sobre, pause to brevemente talk sobre nuestro
briefly about our work. We are the United Nations Office for Risk Reduction, and we work in an intersection between intersección entre la comprensión del riesgo, Between la reducción de las the pérdidas, reduction de of los risk, desastres reduction of y la losses prevención de nuevas by amenazas. disasters, and prevention of Nosotros new risk. consideramos que We el riesgo consider es that the controlable. risk may Entonces be creemos que los controllable, desastres no so we tienen que think ser that disasters devastadores. don't have to Entre be nuestras áreas de devastating. trabajo se In incluyen our tareas working para areas, ayudar we a que include se aplique tasks la reducción de to riesgo make de sure desastres that the a los disaster esfuerzos risk para reduction abordar is el applied cambio to the efforts climático, to auméntese las inversiones deal en la with reducción de climate riesgos de change, desastres y se construyan increase ciudades y investment, escuelas and y if we hospitales control resilientes a los desastres y se Despacio. fortalezca, ¿sí? Despacio. Por favor, Perdón. por la interpretación. Por supuesto, gracias. Gracias. Si construyen ciudades, escuelas y we build hospitales cities resilientes a los and desastres y resilient se fortalezca hospitals, el and sistema we strengthen internacional the para la international reducción de riesgos system de desastres. for the La reduction visión de nuestra of oficina se risk. fundamenta en The las cuatro office prioridades is de based acción on the que se 4 establecieron en action el marco de priorities Sendai, that were que es established in comprender Sendai, el riesgo which de is to desastres, understand the disaster fortalecer risk, a la gobernabilidad strengthen para gestionar el riesgo de governability desastres, to manage invertir en la disaster risk, reducción del and to riesgo de invest in the desastres reduction para of la disaster resiliencia risk y for aumentar resilience, la and to preparación para increase casos de the desastres, preparedness a for fin de cases dar of una disasters respuesta in order to eficaz provide y an reconstruir effective mejor en el ámbito de la response and to recuperación, la make a better rehabilitación reconstruction y and la rehabilitation reconstrucción. and reconstruction. Ahora un poco sobre nuestra Now, campaña, something ¿no? about para our el Día campaign Internacional de la Reducción for de Riesgos de International Day Desastres, de of este the año, reduction of que risk está, of disaster se risk that organizó this bajo el year tema was organized Empoderando a under la the motto próxima generación para un empowering the futuro next resiliente. generation for a El Día resilient Internacional para la future. Reducción de Riesgos de The Desastres se International celebra Day en for el 3 de Disaster Risk octubre. Reduction is celebrated October Nosotros 13. buscamos de parte de We UNDRR from the escuchar y ampliar las voces de los UNDRR niños, to niñas y jóvenes de hear the nuestra voice región, of de parte de young nuestra oficina, people pero from our region globalmente de parte de las and otras also oficinas globally from de the other UNDRR y también llevar sus UNDRR, mensajes de prioridades and hacia un take the futuro priority resiliente a message to a espacios de resilient alto future nivel político. to spaces of high Como ya había political mencionado level. la doctora As Carmen I a mentioned, principios de Dr. este Kaya webinar, at the UNICEF, start of de this acuerdo con webinar, los datos de UNICEF, tenemos a más according de to the 1.000 data, millones de we niños have more en than 1 todo el billion mundo children en un riesgo throughout the world extremadamente at alto debido a los extremely high graves risk impactos due to climáticos, the climate incluyendo los impacts, desastres relacionados con including el clima. disasters La related niñez y to la climate. juventud, o sea, los menores de Childhood 30 and años, youth of those under the age constituyen of más de 30 mitad de are la currently población most of mundial. the half of the world Estos son los que population. más se beneficiarán en These la are the reducción ones del that most riesgo y el benefit in impacto del risk desastre. reduction Sus and the impact of contribuciones ya disasters. están Their marcando la contributions diferencia a are través de already making a políticas difference más through inclusivas de reducción de more riesgos de inclusive desastres y policies fomento de to la disaster risk resiliencia, reduction and hogares promoting más resilience, preparados, una more niñez y prepared juventud homes, más saludables y more comunidades más healthy, and seguras. communities A that are seguir, safer. les voy a compartir un otro Now I video will que share da un another poco una idea video general that gives a general del idea marco, ¿no? de la campaña of del Día the Internacional. campaign of the International Day for Disaster Risk Reduction. The planet has always had to deal with disasters, but they are getting worse. Climate change is creating more extreme and unpredictable weather, and there are more people on the planet, many of whom live in spaces exposed to hazards. There are natural hazards such as earthquakes, floods, and hurricanes. There are human-caused hazards such as pollution and industrial accidents. When a hazard causes damage to people and their belongings, it becomes a disaster. Imagine a village built near a volcano. It has a high risk of living through eruptions. Some of the people in that village will be more vulnerable because they are very poor, old, young, pregnant, sick, deaf, or blind. This could make it difficult for them to know what to do or escape from danger. Vulnerability increases your exposure to a threat. When both risk and exposure are high, there can be a disaster. In 2018, 187 countries created a plan to reduce a disaster risk and exposure to the vulnerable. The plan is called Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. The Sendai Framework should do one of these four things. First, learn and prepare. Make sure everyone knows how to identify and prepare hazards like flood, storms, so they don't become disasters and everyone is safe. Second, plan and project helps those in charge
plan for disaster prevention and know how to handle disasters if they occur. Third, invest in safety. Make sure that governments, families, and business invest money to make things safer from disasters. Fourth, get organized and improve to be ready to act quickly in the face of disasters and then rebuild to be better prepared for the future. In your home, in your school, in your town, learn about the risk, learn how to protect yourself and tell those around you. You are ready to build a safer world for all people. Bueno, seguimos un poco So we con los continue objetivos del with the Día goals Internacional para of the Reducción de International Day Desastres. for Disaster Risk Nuestra campaña Reduction. de este año tiene Today, tres this year's objetivos campaign, principales. among El its primer de important ellos goals, the es first one aumentar el is compromiso to político y la increase abogacía. political Por commitment eso yo hablaba de and nuestro advocacy. objetivo, ¿no? De So I was nuestro talking about our goal, ejercicio y esfuerzo our en effort escuchar y ampliar las in voces de los listening niños and de nuestra expanding the región, voice of children pero from our también region, llevar estos but mensajes also a sus take prioridades these a espacios messages de and alto nivel priority político to high para political que los levels mensajes se puedan so llegar this también a message can tomadores de reach decisiones, a personas decision que desarrollan makers, políticas people públicas, who sobre develop todo public policies en el sector de la educación in y se pueda education generar sector, and we can escuelas más generate resilientes y las more prioridades resilient de los schools, niños puedan ser and llevadas the priority en of the children consideración en la can be taken planificación into también del consideration currículo in escolar. planning of the El school segundo curriculum. objetivo Second es goal movilizar, is capacitar to e informar a las mobilize, train, comunidades and para que inform actúen. communities Y so el they can tercer es act. colaborar con And the socios third y is to redes collaborate para with potenciar el partners alcance and y el networks to impacto global. potentiate Un the buen reach ejemplo and global del impact. tercer A good objetivo es la example of the oportunidad third que objective tenemos hoy en este is the webinar, donde opportunity that estamos we have in colaborando this con los webinar where socios we are para collaborating with propiciar our partners justamente el alcance de los to mensajes del Día reinforce the Internacional de la reach Reducción of de the Riesgos message de of the Desastres. International Day for Disaster Risk Reduction. ¿Cuáles son los mensajes What claves are de the nuestra key campaña messages of our de este campaign año? for this year? Capacitar a la niñez mediante Train una educación childhood adecuada through para su adequate edad que les nutrition permita for their age comprender that would los allow them to riesgos a los understand que se the enfrentan risk y to which actuar en they are consecuencia. facing and act Esto incluye desarrollar su correspondingly. preparación This para includes tomar to medidas develop the tempranas en preparation to respuesta a take las early alertas measures in tempranas. response to Una early niñez alerts. capacitada se A convierte childhood en that is agente de trained cambio becomes para in lograr an comunidades agent of change más to resilientes. get more resilient Nuestro segundo mensaje communities. clave Our es second proteger key a la message niñez is a to través protect de las childhood escuelas seguras. through Los safe niños tienen schools. derecho a sentir Children have the seguridad en right su to feel escuela safe y in esto their empieza school. por And garantizar this que las starts by escuelas sean guaranteeing that the resilientes a los schools are desastres resilient y to formen parte de los disasters sistemas and de are alerta part temprana. of the early warning or alert systems. Y el tercer mensaje And the es third desarrollar message is to develop medidas tempranas en respuesta a early las alertas measures and para, response to para alerts dar un soporte mayor a to la provide capacitación a de la greater niñez. support to Así los niños children's pueden se training convertir en so agentes de children can cambio become in para lograr agents of change sus to comunidades achieve más resilientes. a more resilient communities. Aquí hablamos un poco del Here we compromiso talk que about buscamos the con los commitment that we países, ¿no? found that we're looking for with the countries. One of the calls we made in the frame of this campaign de verdad abogar para que los was países to firmasen el marco protect and global de escuelas seguras. Entonces los have países safe necesitan schools. políticas de So reducción de riesgos de countries need desastres policies for centradas en la niñez. Esto disaster risk significa reduction that are focused on integrar las childhood. This means necesidades, to integrate vulnerabilidades y the ideas needs, de los niños, vulnerabilities, and niñas y ideas of the jóvenes de los children planes and de reducción de adolescents riesgos de desastres in the y plans for adaptación al cambio disaster climático risk reduction and con adaptation recursos to climate change dedicados a su with implementación. resources allocated to Las their escuelas tienen un implementation. papel crucial Schools en have a promover una crucial cultura role de in promoción promoting y de a prevención culture de that desastres promotes y and prevents empoderar a disasters los jóvenes and para que empowering comprendan y young actúen people sobre los to riesgos que understand and act on enfrentan. the risk that they have to Nosotros, por lo face. tanto, hacemos un We llamado therefore a los call gobiernos y upon the socios para governments que and actúen partners ahora so mismo they y que can puedan act comprometerse a and implementar el commit marco to integral de implement seguridad the escolar comprehensive para framework of proteger a los school niños, niñas, security to educadores, protect personal y escuelas. children and adolescents and Necesitamos school un staff. enfoque We need multi-amenaza a para la seguridad multi-threat escolar. approach for school safety. Finalmente, me gustaría Finally, I compartir would las like to prioridades share de los niños, the niñas priorities de of nuestra children región y of jóvenes de our nuestra region región. and youth in Estas our region. prioridades fueron compiladas These por medio de priorities un were taller consultivo collected que on a realizamos con consultative niños de más y niñas de más de 10 países de la región de workshop of Latinoamérica more y el children Caribe, from several countries of Latin donde America and the presentamos a ellos Caribbean, los tres where we pilares de present the seguridad three escolar, pillars el of school marco safety integral de la of seguridad this escolar, que comprehensive acabamos de framework of hablar, school safety dentro that I just del mentioned compromiso de los países in y the commitment pedimos from a the estos countries, niños and y we niñas ask these que se children organizaran en
grupos to de get discusión organized in y nos discussion trajeran de groups su and parte bring us cuáles eran las what they thought, prioridades que what the creían priorities ellos that they ser los believe puntos were importantes the important hacia topics las escuelas seguras y un towards futuro safe resiliente. schools and Y de resilient parte de las future. organizaciones And from que the organizamos organizations ese taller, que fue un that proceso organized consultivo en this workshop, conjunto, but that was a liderado consultative por process nuestra oficina, ¿no? La Oficina de Naciones made Unidas by para la our Reducción de United Riesgos de Nations Office Desastres, for Disaster pero en Risk conjunto con Reduction, un grupo regional but de together with educación a regional formado group from por education made up otros organismos from como Plan other International, institutions like como Plan UNICEF, International, UNICEF, Save the Children y también World Save the Vision. Children, and Entonces, en then conjunto World con los Vision. socios, reunimos a los Together with the niños y nos partners, comprometimos a llevar put estos mensajes together and claves de we los send niños this a key los message from the espacios de children incidencia política to the y political incident el spaces máximo posible de and espacios the también de maximum abogacía. possible spaces for Algunos de advocacy. los espacios donde estos Some of mensajes han the sido space where this compartidos message has fueron been el shared foro were de escuelas the seguras que Safe School ocurre en Forum Cartagena esta that semana. in También lo Cartagena this week. compartiremos en el foro We de los will países also share in andinos the en Andean noviembre, countries organizado por forum Plan in International, que se November, llama organized by Hacia Plan Horizontes International called Seguros, Towards que Safe se está Horizons, organizando con los that ministerios is de being educación. organized with the Y Ministries luego of también lo Education. llevaremos al And then we foro will de take jóvenes this del to Caribe, the que se está youth organizando en el Caribbean Youth contexto de Forum la that is conferencia carrying out in the context de of Disaster the Management de Disaster CIDIMA en el Management Caribe Conference en from diciembre de CIDIMA in este the año. Caribbean in Los December of mensajes this year. son: The los messages niños are ven como sus prioridades children tener see their equipamiento adecuado priorities en to las have escuelas, adequate que equipment in incluya schools señalización, that mochilas de includes emergencia, megáfonos signaling, y sistemas de alerta megaphones, temprana. and Infraestructura resiliente en systems las of alert, escuelas, of capaz de early alert, resistir a so desastres y schools can brindar protección resist a sus disasters and offer estudiantes y protection to their docentes. students and teachers. Protocolos y herramientas para continuar Protocols el and tools to aprendizaje continue más allá de las plataformas learning digitales, beyond the asegurando digital que la platforms, educación making no se sure that interrumpa en education is not situaciones de interrupted emergencia. under situations Escuelas of ubicadas en emergencies. lugares seguros, Schools con located in caminos safe bien places construidos y with asequibles, well-built roads and garantizando accessible, un acceso seguro y guaranteeing constante para a todos los constant estudiantes. access for Fomentar those students, a la to participación promote the activa de la niñez active y a la participation of juventud sobre cómo children and actuar en youth caso de on how preparación to y act in respuesta case en of being situaciones de prepared and emergencia, responding para under situations empoderarse of como agentes emergency de cambio to en sus empower as agents of comunidades. change in their Y la communities. asignación de presupuesto y And apoyo the gubernamental allocation of para budget and garantizar que las government support to políticas y planes guarantee de seguridad that the escolar sean safety, school implementados de safety manera policies and plans efectiva. are Entonces, implemented in os an dejo effective con este way. mensaje por So I parte de leave you los this niños y message niñas, by the sabiendo que hay children, adolescentes y knowing that jóvenes que también adolescents and youth se han who sumado are al webinar also de hoy, have added y to también en this el espacio webinar de debate, and also buscando in the escuchar debate vuestras space, voces y listening entender your si de parte de voices and vuestras experiencias esas understand prioridades están and alineadas learning con lo from your que creen experience and see that vosotros they are que aligned sean to what you importante think that para are tener una escuela más segura y un important futuro to más have a safer resiliente, school and a o more si tienen una resilient opinión distinta, future. también tienen la Or you have a oportunidad de different compartir opinion, con you have the nosotros en el opportunity to chat share it y with por us medio de vuestras in the chat preguntas. and Aquí following termino mi your questions. presentación. Muchísimas I end my gracias por el presentation. espacio. Thank you very much for the space. Muchas gracias, querida Thank you Teresa, very una much, dear magnífica Teresa. presentación. Wonderful Les rogamos presentation. mantenerse en sala, ya Please han llegado stay in the room. felicitaciones, We have comentarios y preguntas congratulations, muy comments, and interesantes very de interesting questions personas que están of people conectadas who en are diferentes redes sociales. connected in Nos different reiteró en networks. su presentación que In your todavía presentation, you no mentioned contamos con los that recursos you económicos still don't have the suficientes para el sufficient énfasis economic que resources promueve for la the Oficina emphasis de las Naciones promoted by Unidas the para la UN reducción del riesgo Office de for Disaster desastres Risk en el Reduction sentido de in the fortalecer sense of capacidades strengthening y contar con capacities recursos and para to la have prevención de resources los for riesgos. Un mayor prevention of énfasis risk. en la And reducción more de los emphasis in riesgos es reduction el of risk énfasis de la is oficina. the emphasis Nos of this habló de los office. objetivos You del talk lema about the propuesto en el objectives Día and Internacional de for Reducción the del International Day for Riesgo de Disaster Risk Desastre, la necesidad de Reduction, aumentar el the need compromiso to político, increase de the political motivar a las comunidades para will and actuar to y los motivate communities mensajes to act, claves and the key respecto a los messages grandes desafíos with para regards to the lograr major escuelas seguras challenges to y achieve safe resilientes schools y la that are garantía de resilient la protección de and the las niñas, guarantee of niños y protecting adolescentes que se boys, ven girls, muy and adolescents afectados that are frente a los affected desastres. También with queremos disasters. We recordarles also que want to cuando remind you hablamos de desastres that son when we talk muchos. about Hay una disasters, lista inmensa there's a en la large región, list, en and in América, our nuestra amada region, in the América America, our Latina, se love, han Latin incrementado America,
there has Entonces, been incendios increase forestales.
of forest Los incendios fires. forestales son cada Forest vez más fires are frecuentes, more and more pueden ser frequent and intense. devastadores para They las can be devastating personas, for para la people, biodiversidad, para los biodiversity, and ecosistemas, the para las ecosystems, niñas, los for niños y boys, adolescentes. girls, and Para adolescents. hablarnos y hacer To talk énfasis us en about this esta issue, problemática, hoy contamos con un we have experto. an expert. Bienvenido, querido Welcome, Francisco. dear Francisco. Francisco Es Cesini licenciado en salud has a degree ambiental, in environmental health, es especialista en specialist ingeniería in sanitaria y sanitary magíster en engineering and salud master in pública. public health. Cuenta además con He formación also de has a posgrado postgraduate del training Instituto from the Nacional de National Institute Epidemiología, of Epidemiology, Dr. Juan Jara. Dr. Juan Jara. Actualmente se desempeña como Currently, referente he is a técnico technical del referent Programa Nacional de of the Reducción de National Riesgos Program for the para Reduction la of Salud Health Risks asociados al associated cambio to climate climático change, de la Coordinación de of the Salud Coordination of Ambiental, Environmental dependiente Health del of the Ministerio Ministry of de Health Salud de of Argentina. Argentina. Es docente universitario He's a de la university professor Universidad at the Nacional de National Sos University of y es José socio and he's a fundador founding de la member Sociedad of the Iberoamericana de Salud Ibero-American Ambiental Society of y del Environmental Health Laboratorio and of the Interdisciplinario de Interdisciplinary Clima y Laboratory Salud. of Climate and Muchas Health. gracias, querido Thank you very Francisco. much, Adelante, dear por favor, Francisco. adelante Go con su ahead with your conferencia. Le presentation. pedimos hablar despacio Please debido a speak que slowly estamos because haciendo we are interpretación having simultánea simultaneous al inglés. interpretation into English. Bueno, buenos Hopefully. días a Well, todas good y a morning todos. to Muchísimas everyone. gracias, Thank you Berta, por su very much, invitación. Berta, for your Muchas gracias invitation. al Thank Organismo you to Andino the de Andean Salud Health por darnos esta Organization oportunidad for de giving us compartir this junto opportunity a Teresa of sharing together este with webinar Teresa donde this abordaremos webinar where we're going to un talk tema muy very convocante que es la reducción de riesgos de interesting issue desastres, that's reducing the pensando en las futuras generaciones, ¿sí? disaster Para un risk futuro reduction, resiliente. thinking in the En future esta oportunidad, generations for a resilient future. In Teresa this nos ha hecho opportunity, un Teresa panorama general has shown us a de general la cuestión overview de la reducción de of riesgo de desastres the en la región de las Américas. disaster risk reduction in the Y Americas, yo me voy a centrar and I en will focus un on posible one desastre que cada possible vez es más frecuente y disaster más that intenso is en nuestra more and more región, frequent que son and los intense in our incendios. region, Y vamos which a ver are el vínculo fires, entre los and incendios, we're going to el see the cambio link climático between y la fires, salud. climate change, and health. Esto es un documento de This is política a que ha policy sido paper desarrollado that en has el been marco de la developed Red de Clima under y the Salud de frame América of Latina y el the Caribe, que es la Health and Climate Network regional for de Latin la America Alianza and Global por el Caribbean, Clima y la Salud, which is the regional en este caso para las Américas, office for the y que es Americas. una red integrada So por this distintas is a organizaciones, network made up of several muchas más de las que ven en organizations, pantalla. many Solo more than vemos what you see on the slide. You las only see instituciones a las que those pertenecen institutions los to which autores y las the autoras de authors este documento, of this que ha document sido una work, estrategia which is colaborativa, a collaborative intentando que tenga strategy múltiples miradas trying to desde el have sector several académico, looks desde la from the gestión academic pública, sector, the public desde la salud, pero management, también desde and el health, ambiente, but desde las also the ciencias de la environment, industria. Así que ha atmospheric sido sciences. un So it lindo has been desafío a y wonderful challenge, creemos que es un and we producto think that muy this is interesante a very para interesting informar product las políticas to en esta inform about materia the en la policies región. in this matter Es la primera vez throughout que the lo region. compartimos, así This is the que first time that we share, siéntanse orgullosas y so orgullosos please de feel proud recibir esto como of primer receiving this adelanto. as a first Empecemos por un time. análisis de Let's start situación, de with a cómo situation la analysis situación de los incendios of, en nuestra of región, the en la región de las Américas, forest fires in the Americas en el último, in en las últimas décadas. last Los decades. incendios se han hecho cada vez más The frecuentes. fires Lo has que been ven more en frequent. pantalla, What en you realidad see in the quedó screen como una imagen is fija, pero era looks like a una frozen image, but secuencia it was de a mapas donde sequence podíamos ir viendo of cómo maps where we los can see incendios que han how ocurrido en the los últimos fires that meses have occurred in recent months en la Amazonía, in allí the en la Amazon frontera region entre and in the border Brasil, between Bolivia y Perú, está teniendo Brazil, impactos Bolivia, and Peru en gran has parte having impact del cono sur. in ¿Sí? large part of Y the asimismo podemos South ver cone. que We estos also can incendios see that these han generado fires have generated múltiples emisiones de multiple contaminantes, emissions entre ellos of pollutants, emisiones among them de carbón, emissions of como bien carbon. sabemos, el As carbono we negro very well es know, uno de the los black principales carbon is one of gases, the en realidad, most important contaminantes
polluting climáticos que motorizan el gases cambio climático. Entonces aquí empezamos a that ver un foster primer the vínculo entre climate change. So we cómo see a first link los of incendios how pueden the contribuir fires a la can liberación de contribute dióxido to de the carbono, emission of de CO2 otros gases de efecto and invernadero a la other atmósfera, que son other los greenhouse motores del gases, cambio which are climático, los the que generan drivers of que climate change el sistema and climático generate se caliente, this pero a su climate vez se system reducen warms los up, and they sumideros de also carbono. reduce Los bosques y otros these ecosistemas forests, naturales en nuestra natural región, systems que es in muy our rica en region ecosistemas that is naturales, rich in natural son los principales ecosystems sumideros are de the gases de most efecto important invernadero. Si estos se resource of, ven destruidos por if they are incendios o por destroyed otras due actividades to humanas, fire, hay menor capacidad de there's less retener capacity of dióxido de retaining carbono, que es el principal gas de efecto carbon invernadero. dioxide, which is the most important Entre greenhouse enero y gas. agosto de Between 2024, solo January and August in en Brasil 2024, se just in consumieron Brazil, 11.000 8, millones, 11,000 11 millones de 11 hectáreas million arrasadas por hectares los incendios. burned Y by esto fires. centrándonos solo And en this un is país. focusing only in Pero one como country. podemos ver en pantalla, But as los we can incendios no han see in the ocurrido solo screen, en the Brasil. fire had not Hoy el occurred only in foco es Brazil. en Brasil, Today we have Bolivia Brazil, Bolivia, y Perú, pero también and están Peru, ocurriendo but incendios also we en have fires Argentina, en in Paraguay Argentina, y en distintas Paraguay, partes de nuestro and continente. different parts of our continent. Y esto se debe también, en And algún this is also sentido, due in a some cambios en las sense condiciones to changes del clima, ¿sí? in the Si climate podemos ver en conditions. pantalla We tres can see in the mapas que screen nos 3 muestran los maps cambios that en las show condiciones the changes in entre between 1971 y 2000 como un periodo de 1971 and referencia 2000 versus as a control period 2001, versus 2022 2001 to como un 2022 periodo, como el periodo actual. as Y the podemos ver current que period. And we han can habido see cambios en that la there's been frecuencia de changes las in the condiciones cálidas. frequency O sea, cada of vez warm nuestro days. continente So our está más continent cálido y is hay more and mayor more cantidad warm, de días and there's a cálidos, higher días cálidos number por of año. days or warm days per También year. han aumentado las condiciones There's de also días been increase secos in the conditions y of esto dry days, trae aparejado las and this condiciones de comes together inflamabilidad, with ¿sí? conditions of Las condiciones de inflammable sequía days, y of de the calor conditions of aumentan dry las and chances de que heat haya increases the biomasa likelihood disponible of para having que ocurran incendios. available biomass for Entonces, el fires. cambio climático So climate está change explicando is el aumento explaining the de increase la predisposición para que ocurran of the incendios, pero también predisposition for los these fires, incendios but also generan the mayor fires generate aumento de presencia de major contaminantes increase in the atmosféricos presence que of son lo que atmospheric explican el pollutants cambio that climático. are the ones that explain Tenemos climate dos caras de change. una misma moneda. We have two Pero sides of no the same solo es el coin. clima el que explica But it's esto. not only the climate Tenemos that un modelo explains productivo this. y We have sostenible a que sustainable and ha productive model avanzado la frontera that agrícola has por go sobre los beyond the ecosistemas agricultural border naturales. on the Esto natural genera ecosystems fragmentación de and los this generates ecosistemas, fragmentations of genera ecosystems, deterioro del suelo generates a y decay desbalance of de the los soil and an ciclos imbalance biogeoquímicos en of nuestra the naturaleza. biochemical Las cycles in our ciudades nature. se han And the expandido cities have de also manera expanded no planificada, de in manera an unplanned anárquica. way, in En an nuestra anarchic región, way. 8 de cada 10 In our personas region, viven en 8 out of ciudades. 10 Estas people live in ciudades cities, and these han crecido cities traccionadas have por el grown, modelo productivo, por follow the las productive ciudades model atraen para because brindar the múltiples cities servicios, pero las ciudades offers avanzan several sobre los services, ecosistemas but naturales. the Y en cities tercer lugar, advance on the contamos con natural información ecosystems. insuficiente, And más allá que en el thirdly, we have último tiempo insufficient ha information, crecido la información sobre even though el the vínculo information has entre los grown recently incendios, el between the cambio link and the climático y fires, sus efectos en la climate salud. change, and the Aún effects on health. falta contar There's con still más y a mejor need to have información more que and aborde better esta problemática information desde múltiples that aristas. consider Y this esto que problem genera from en términos de several points of view. políticas, And this, in acciones terms of policy, descoordinadas generates entre these los sectores, coordinated actions entre el sector de among la the salud, sectors, el between the sector health ambiental sector, y los environmental sectores sector, productivos de and nuestros productive estados. sectors from our states. Ahora bien, Now, vayamos a ver cuáles son let's los go to impactos en la see salud what are de the este impacts on cóctel health of de this interacciones. cocktail of Como interactions. punta del iceberg, At aquello the que es tip más of the iceberg, evidente de the los most impactos evident one in de los terms of the incendios, tenemos impact las of fires, consecuencias we have the respiratorias. Es lo que en respiratory general primero consequences. vemos porque We first las columnas we de humo see son that the notorias, ¿sí? Y smoke allí columns tenemos, are podemos large, distinguir entre so we consecuencias can distinguish inmediatas
between immediate para la health salud, consequences aquellas for agudas those de corto acute plazo of entre la short exposición term y la between manifestación, exposure como and las dificultades manifestation, respiratorias such en as términos respiratory distress de asma, in terms of bronquitis, asthma, exacerbación de bronchitis, enfermedades exacerbation of crónicas y otras chronic enfermedades respiratorias, obstructive pulmonary complicaciones disease and other respiratory cardiovasculares, infections, porque se cardiovascular sufre mayor complications riesgo de because of ataques the higher cardíacos, risk of accidentes myocardial cerebrovasculares, infarction, en strokes personas que ya tenían estas in people afecciones, who pero already had también these conditions. aparecen efectos But also we crónicos, start to see efectos chronic effects que se pueden manifestar that may con un manifest retardo en el tiempo with some y que delay in time, pueden dar enfermedades que and no it van might a produce desaparecer en el diseases corto that are plazo, not como going to son las disappear in the enfermedades short term, such as pulmonares obstructivas crónicas, chronic el obstructive cáncer del pulmonary pulmón y diseases, otras lung enfermedades cancer, respiratorias and other crónicas, chronic respiratory las diseases, enfermedades cardiovasculares and como la cardiovascular diseases hipertensión, such as insuficiencia hypertension, heart cardíaca y failure, otras and other cardiovasculares, cardiovascular e incluso complications, impactos, and even neurological impactos impacts neurológicos, como un such riesgo as elevado del an deterioro emerging cognitivo, risk la of cognitive manifestación de demencia y impairment, otras manifestation of enfermedades dementia, and other neurodegenerativas. neurodegenerative Eso en términos diseases. de That in lo terms más inmediato que of podemos the most pensar immediate that we can genera think en la salud that los is incendios. generated Pero los by the incendios de fires ecosistemas upon naturales health. también But the generan que algunos fires of patógenos natural que se ecosystems encontraban presentes en produce esos some ecosistemas pathogens that are prístinos present in those y que estaban clean presentes en ecosystems that reservorios were y present in depredadores reservoirs asintomáticos en los and ecosistemas asymptomatic naturales reservoirs in the se natural desplacen ecosystems y entren en are being contacto con displaced and poblaciones enter in con contact las with cuales antes no habían populations to tenido which they haven't contacto. had any previous Y contact. aquí aparezcan And here enfermedades we start emergentes to y see emergent reemergentes, and re-emergent enfermedades diseases, zoonóticas zoonotic que se diseases ven that también are exacerbadas seen por los exacerbated incendios. Los incendios by generan el fires. desplazamiento de Fires generate poblaciones displacement of animales populations, que ven animals afectado su ecosistema that may natural y see the migran natural buscando ecosystem affected and refugio. they migrate Así como migramos looking también las for personas refuge. y Like nos vemos people afectadas migrate por estos incendios. and we are affected by these Y fires. otro de los impactos Another que of están the por debajo impacts de la línea that de are flotación below iceberg, the esos que nos cuesta flotation más line of the identificar, iceberg that tienen are que more ver con los difficult to impactos en identify la have salud to do mental, with mental como el health estrés impacts, postraumático, such as que genera post-traumatic ansiedad, stress, ataques de generates pánico, anxiety, insomnio, panic attacks, trastornos insomnia, de distinto tipo, post em, different pero disorders, también but efectos also crónicos en la salud chronic mental mental que health pueden perdurar effects mucho that más may tiempo, last más for allá longer de beyond recuperados del the desastre, como la recovery from the depresión, disaster, such as trastornos de depression, ansiedad, el abuso de anxiety disorders, sustancias, substance y abuse, que generan no solo and afectación generate de not las only personas, sino affect the también de people, todos sus but also entornos. of all their surroundings. Ahora bien, ¿cuáles son las Now, poblaciones que what are presentan the una mayor populations that vulnerabilidad? have a higher Aquí, vulnerability? empezando Here, encabezando el listado starting and de los leading grupos top vulnerables, of the tenemos a las list, infancias, we que have es el tema que nos children, convoca en el which webinar is de the hoy. topic that Por we're talking múltiples today. aspectos, By several fundamentalmente por aspects, un sistema mostly because respiratorio en desarrollo, a pero respiratory también system that's por still la under development, incapacidad que but tienen also by the de, por inability ahí, that de they have incidir en las tomas de decisiones de to sus have comunidades. incidence on decision making in their Nuestra communities. sociedad sigue teniendo un Our abordaje society continues to adultocéntrico, have donde an los niños, las adult-centric niñas approach y los where boys, adolescentes girls, and adolescents son sujetos de derecho, are pero subjects of rights, muchas veces tienen poca but injerencia several times they cómo have se some preparan any para effect on responder how a los they desastres. are Y ahí preparing retomo to lo que respond for disasters. comentaba la expositora And then I previamente, would la like importancia to de las remember what the escuelas previous speaker said about como the importance of schools agentes de as preparación para agents la for respuesta a los preparedness desastres. for En el otro disaster extremo de las response. edades tenemos las In personas the other adultas y stream of ages, mayores we have the que en older general adults cuentan con condiciones de salud that has resistentes y pre-existing cambios conditions fisiológicos and que los age-related vuelven más physiologic vulnerables. changes that Las make them more personas vulnerable. gestantes, donde Pregnant ha habido women, mucha evidencia where there's been que a los lot of incendios pueden evidence generar that partos forests may prematuros o generate bajo preterm peso al delivery nacer or low por la birth weights exposición due de to the las personas exposure gestantes of al people, humo y pregnant otros people, to contaminantes smoke and provenientes de los other incendios. pollutants that come from Las fires. enfermedades crónicas que ya hemos People nombrado, with chronic los diseases equipos were de already mentioned, respuesta and como the los bomberos, los firefighters and equipos outdoor de workers, primera first respuesta responders de emergencias sanitarias y los for health trabajadores al aire emergencies libre que se ven más expuestos who are more al exposed humo y al to calor, smoke and y también heat, las comunidades de bajos and also ingresos the que low-income que communities están
basalmente who expuestas a are mayores niveles de exposed to contaminación higher y que levels of tienen pollutant acceso on más their baseline limitado and a la have a atención limited médica. access to healthcare. También tenemos impactos en las We also comunidades have y una carga en el sistema de community-wide salud, impacts and burden fundamentalmente on the por healthcare un system aumento en las because of an hospitalizaciones y una increase in sobrecarga hospitalizations and en los sistemas de salud capacity que se ven overload em, that is puestos en jaque en estas condiciones porque hay threatening mayor these demanda situations. de las There's a higher poblaciones afectadas demand y of que affected requieren atención populations that sanitaria. require health También care. tenemos desafíos en We also términos de la have evacuación evacuation de challenges, aquellas personas que tienen those people who particularmente are vulnerabilidades que requieren vulnerable and transporte, require alojamiento y condiciones transport, adecuadas lodging, de and adequate reubicación. conditions for Sobrecarga en los relocation. equipos de salud, Burden on como los healthcare socorristas, teams, el personal the first sanitario, responders, acá health hablamos de staff, los bomberos, que son la firemen, primera línea which de are the first respuesta y line of que tienen una response sobrecarga que también se and have traduce an en overload or problemas de salud overburden mental that is y hay que translated in darles mental health contención y issues, acompañarlos and en we esos need procesos. to contain them Costos and accompany them in económicos, that process. no solo para el sistema de salud, Economic costs, not claramente only for se the ven health reflejados en system el that are sistema de clearly salud, sino reflected in the para health las system, but personas y also para las comunidades que for the tienen que people in the afrontar community that un have to nuevo deal contexto, with a new muchas veces por context desplazamientos, otras porque due to sus medios de displacement vida se ven or their afectados o lifestyles are porque affected necesitan or because adecuar sus they estilos need de to vida adequate their a ese lifestyles to contexto that de los incendios y sus fire consecuencias. context and their Y decíamos consequences. que otro de And los we also impactos mentioned that posibles another of es the el possible desplazamiento impacts is forzado the forced de las displacement personas con las of people dificultades que trae el with the desarraigo, difficulties that que trae this brings insertarse en una nueva to comunidad, insert in con a una new nueva community cultura y las complicaciones que or a puede new traer culture and the para la salud complications mental, las that they may redes de bring for mental apoyo health, e incluso para la support inserción networks, en las and comunidades de also los for the niños, insertion las niñas y in the los communities adolescentes. of boys, girls, and adolescents. También intentamos en este We documento que also haya un abordaje try to do complejo y an holístico complex and de la holistic salud, approach no mirando solo la of salud health, humana, not only sino looking la human salud del health, ambiente y allí but the podemos ecosystem destacar health, and we can la highlight degradación del the suelo soil con impactos que degradation van a perdurar por with mucho impacts tiempo that are por going to pérdida last for de a long time fertilidad, por due to loss of erosión, por pérdida de fertility, erosion, productividad y de loss seguridad of alimentaria. productivity, and food security. También cambios en la We also vida will see vegetal y changes animal. in the plant and animal life. Aquí aparece el Here we enfoque see de the una triple approach crisis of a una triple triple crisis del desarrollo, la crisis climática, in la de la development, climate, biodiversidad y la de los contaminantes biodiversity, que and pollutants coexisten that en este coexist desastre en particular. in this disaster Y in en tercer particular. lugar, los And impactos en la thirdly, the disponibilidad impacts y la calidad on del agua water que se puede ver availability and afectada quality por that may be cambios en la affected escorrentía, due la to erosión, changes la in sedimentación, el erosion, ciclo del agua sedimentation, y runoff, también and la deposición de also cenizas the que pueden generar ash contaminación contamination química y with física del chemical, agua para physical consumo. contamination and water for human Entonces aquí consumption. tenemos un esquema So here we have de a esto que venimos diagram hablando of what we've been en talking términos de cuáles son las in terms of amenazas, what are the esta threats, coexistencia que hay this entre los factores coexistence climáticos between y los no climatic factors climáticos and y non-climatic cómo los factors, incendios generan and how afectación fires de la calidad del affect the aire, de la quality of producción de air, alimentos, the food production, fragmentación de ecosistemas y migración fragmentation de of especies, ecosystems, and y esto migration puede of traer species. And this distintos may escenarios de bring exposición different que no van a ser solo exposure próximos a los scenarios incendios, that sino are que not only be close to the tenemos fire, but efectos we have transfronterizos. Lo veíamos transborder claramente effects, en as uno we de los clearly primeros saw mapas donde in one of the el first foco de maps, los incendios where the era focus of en the la fire Amazonía, pero incluso was se han in the recibido Amazon region, but it has been consecuencias en algunas seen regiones de consequences in some Paraguay, regions of Paraguay, Argentina y Brasil, según las Argentina, and condiciones Brazil, according to the atmosféricas reinantes. Hemos hablado atmospheric también de conditions. las distintas We also have spoken vulnerabilidades about the different y finalmente vulnerabilities, de los impactos and en finally, salud the impacts que on health, también hemos ido as desglosando we previamente. also Pero been está bueno mentioning before. recapitular en But it's un good esquema, to show en it una on sola a diapositiva. diagram in a single slide. Entonces, en base a So, ese based on diagnóstico de that situación, a ese estado situation de la cuestión, diagnosis, tenemos distintos enfoques we para la have acción. different approaches Por to un action. lado, On one hand, los enfoques
que deberían sustentar la approaches formulación that de políticas. Este should documento, como formulate les dije policies. al inicio, es un As I documento mentioned, de this is a políticas document from que policies plantea que las that políticas tienen que proposes that sustentarse policies en un need to enfoque be de salud en todas las sustained in políticas a e health entender que la approach salud in all es una policies, condición understand que debe that ser health transversal is a a las condition that políticas should de los be distintos transversal sectores y los to the distintos policies of organismos different al sectors interior and de cada uno de los institutions países. in each one of Este the es countries. un acuerdo que This se is ha tenido en la an Organización Mundial de agreement la Salud with the y World que Health se Organization puso muy de manifiesto con and la pandemia was de manifested COVID-19, with the donde COVID-19 quedó pandemic, muy claro where it was que very clear había una that there interrelación was entre la an salud y interrelationship between el health resto de las actividades que and the rest desarrollábamos of en activities that nuestras we vidas developed y in our cómo lives, garantizar la salud and how to fue lo que se guarantee health privilegió was en what términos de was políticas de promoted trabajo, de in terms of educación, working, education, de industria, de and transporte y industry demás. and transportation policies and Y many por otro others. lado, otros And on the enfoques other que hand, other buscan approaches complejizar, que that buscan want to abordar la salud con un consider health enfoque with interinstitucional, pero an también interinstitutional approach, but also de complementariedad, of mirando la salud complementarity, planetaria considering como planetary una health salud que as responde one a, health no solo that a responds a not las only personas, a los individuos y to sus people, comunidades, individuals and their sino communities, que but hay also un vínculo muy estrecho entre la there's a, salud de las personas, stretch la salud de los animales y la salud del ambiente. link Que no between lograremos animal health, una environmental reducción health, and people del health. And we riesgo will de not be able to desastres achieve a en reduction general of risk, y del riesgo a disaster de risk desastre de incendios en particular, si no in tenemos fires in este particular enfoque. if we don't have this approach. Y en tercer lugar, un enfoque de And resiliencia thirdly, que busque que las a comunidades resilience approach that looks that sean dúctiles, communities tengan la capacidad de will have the afrontar, de capacity to prepararse deal para responder, and pero una prepare vez to que respond, respondan, but se also puedan once they recuperar respond, más they fácilmente can cuando recover ocurran more estos easily desastres, que when these muchas veces disasters occur. podemos ver, y en That el many caso de times los incendios we está muy can claro, see, such las as a case of consecuencias fires, están it por is very fuera clear that the de nuestra consequences capacidad are de outside gobierno. of Entonces, our los government incendios capacity. ocurren en la So Amazonía, fires occur inciden in the en Amazon otras and regiones, have en otros in países, effects y other tenemos que tener regions la in other capacidad de countries, responder, and we need to have aunque the no podamos capacity to actuar respond, sobre las although causas. we cannot act on the La cause. necesidad de acuerdos The need multilaterales of entre multilateral agreements distintos between organismos al different interior de los estados, pero institutions también inside the entre los states, but estados, also y among aquí the states. que Horas CONU sea quien And está we see that convocando este Horace Konu, webinar, who is está poniendo de organizing this manifiesto la webinar, is relevancia que indicating está the dando relevance a este tipo de given acuerdos to this multilaterales. type of multilateral Y agreement. también con And also otras with organizaciones de la other sociedad, ¿sí? La sociedad society civil, organizations, con civil la society, academia, con with the distintos academic actores que sector pueden and different aportar stakeholders that may a comprender contribute to understand el problema y a the issue fortalecer la and capacidad to de respuesta. strengthen the La response gobernanza capacity. multisectorial Multi-sector governance que logre incorporar en los that planes will de include respuesta, en los planes in de their preparación, preparedness and respuesta response y plans recuperación, los múltiples actores the que tienen que multiple estar sentados a la stakeholders mesa. that need to be Y sitting in aquí the table. yo como And personal de I, salud me as identifico con health el staff, sector identify sanitario, pero with the cada health uno sector, tendrá but que each hacer one soporte will para have to que make their contribution. esta gobernanza sea So these nutrida de múltiples governances aspectos. are Y nurtured finalmente, que from esto se different cristalice en sides. políticas And y finally, this can legislaciones result in que policy and trasciendan a los legislation cambios de gestiones. that Esto es transcend to the fundamental para que management changes. no estemos And this is cada instrumental, so we 4, are not 5 o 6 every años, 4, según 5, or 6 years, la temporalidad de nuestros depending estados, cambiando the conditions of las each reglas del juego. state, Tiene que haber una will base mínima changing de the rules acuerdos of the game. There has to be que se sostengan más allá de los cambios measures de that will gestión. sustain them beyond the administration changes. Asimismo, otra de las propuestas que tiene el documento Another son of proposals that acciones the document para, has de are políticas actions, para una respuesta policy integral que actions tenga for la a mitigación del comprehensive cambio response that climático mitigates mediante la gestión sostenible de climate la change, tierra, so mirando sustainable soil use, looking al territorio como to forma the de territory producción y de mitigar el as cambio production climático, and una mitigating adaptación climate proactiva change, a los riesgos de los proactive incendios adaptation provocados to por the el risk of clima, fires promoted by el climate, fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y de strengthening alerta the temprana en la surveillance salud systems and ambiental. early alert, En early la warning mayoría de nuestros systems. países, los sistemas Most de of our vigilancia en la countries, salud the están muy surveillance health centrados systems en are los focused efectos en la salud
in the y effects on poco health, estamos and very haciendo little en we are vigilar doing in terms las of matrices ambientales que contribuyen surveillance a of esos efectos. Y ahí environmental tenemos un matrices. amplio And margen there we de have a trabajo, de wide fortalecer los sistemas de margin of vigilancia y work trabajar strengthening surveillance articuladamente con and los work servicios coordinately with hidrometeorológicos, con las áreas de meteorological ambiente para services generar alertas to tempranas que generate permitan early warning reducir systems that may impactos en la allow salud. us to reduce the Desarrollo de impact planes upon health. integrales de respuesta a Development desastres, of comprehensive la disaster adaptación response de, plans, la adaptación de the acciones para adaptation of abordar actions la to lejanía, aquellas address comunidades remoteness que for están those más communities that are dispersas, con more menor scattered cobertura del with sistema less de salud, coverage con with by quizás menor the health system and perhaps accesibilidad física, less y ahí hay que physical hacer un esfuerzo access. para que esas And here comunidades we have to make an effort también for those communities reciban el apoyo and also necesario. receive the necessary support, El fortalecimiento de la colaboración transfronteriza strengthening y de múltiples cross-border partes and interesadas. multi-stakeholder Aquí traigo de nuevo collaboration. el And ejemplo here I de also bring the Orasconu example of como un ente Orasconu en el cual tenemos as que an institution where empezar a we debatir have estos to start aspectos to y a discuss these incorporarlos en nuestros topics and planes de acción. incorporate them Como in the acá sé action que plans. ustedes lo están trabajando, And as I pero already know refuerzo you're en doing ese it, but I sentido. just want En to nuestro caso make a también reinforce. lo estamos In our haciendo case, we're en also nuestra doing it in espacio de articulación subregional, our que es el Mercosur. sub-regional coordination space, La which is integración de the conocimientos South. y prácticas de The pueblos integration originarios of y knowledge and practice tradicionales. of indigenous and Aquí traditional es peoples. fundamental que haya un diálogo de It is saberes. important to have a No hay dialogue of un knowledge. una There única is fuente de no conocimiento, single y source los of pueblos knowledge, originarios aquí tienen and mucho the para aportar original en el or cuidado indigenous people de, can de los contribute ecosistemas, significantly to the con, care of con ecosystems distintos enfoques como with different el approaches, de Sumacausai, el del buen such as vivir, Suma Causar, para Buen incorporar Vivir, esto en que haya to una make respuesta integradora this de become todas las a comunidades. comprehensive response from Y all the finalmente una community. promoción de la And finally, investigación a promotion of transdisciplinaria que nos transdisciplinary permita research that would allow comprender us y to understand conocer los múltiples and to aspectos que learn tienen about the esta multiple tríada aspects de that this incendios, triad cambio of climático y fire, salud. climate change, and health Por has. último, el documento hace un Finally, llamado a la acción, this document has a call to entendiendo que action, es un documento de política understanding this is donde a policy document llamamos where we a una acción urgente call to an en los urgent países action in the que integran countries América Latina y el who make up Caribe, Latin America and the en función Caribbean, de las proyecciones que ya hemos visto in y terms la of the necesidad projections de that we saw adoptar un and enfoque the need to holístico adopt an que holistic priorice la approach salud en todas that las políticas, prioritizes los health in all derechos humanos, policies and integre el human rights, conocimiento indígena integrates y indigenous knowledge, defienda la investigación and champions transdisciplinaria. transdisciplinary research. Eso es todo por mi parte. That's all. Les agradezco Thank you very muchísimo much por la invitación for y the quedo a invitation, disposición para el and I'm intercambio here ready que for vendrá a continuación. the Q&A. Muchas gracias, querido Thank you very much, Francisco. dear Has hecho una Francisco. magnífica You have made a presentación wonderful y en presentation razón de una and gran problemática que following estamos a major viviendo problem that actualmente, we are currently que es living, el aumento de which is the incendios forestales y increase la of gran forest fires consecuencia and que the tiene en la major salud y el consequences on bienestar health and de todas las well-being personas y en of all the especialmente, people, especialmente especially algunos grupos. Nos some reiteró que vulnerable groups. tenemos un modelo You de mentioned that desarrollo. we have El a cambio development climático model incide en and incendios climate change forestales, has incide an en que effect sean on más forest frecuentes fires, y make them más more frequent intensos. and more Y nos intense. mostró un And you interesante show us trabajo, an un interesting documento, work, una propuesta a muy interesante con document, unos enfoques interesting para la proposal acción, y with en some esa approaches for perspectiva de action. los And enfoques under para that la acción me perspective of gustaría reiterar approaches el for action, I énfasis would like to en una salud. make Es emphasis decir, in one health. no podemos pensar en la We salud cannot humana think si in no hay human salud health if there's no socioambiental, social salud environmental de nuestros health, hermanos, de nuestros otros hermanos no health humanos. of our La salud non-human, planetaria también nos planetary plantea health desafíos also, muy interesantes. La very salud en el interesting centro de las data, políticas y health at the avanzar en center of acuerdos policies multilaterales, gobernanza and with multisectorial, entre governance and muchos otros multilateral más. agreements, among Queremos many others. recordar que los We would incendios like to forestales remember son that un forest fenómeno fires natural del are sistema a del natural planeta, phenomenon of the necesario para el planet funcionamiento system de that they are numerosos needed for ecosistemas. the No operation of obstante, several nosotros los seres ecosystems. humanos, However, we con human nuestras beings, prácticas, nuestro due to modelo de our desarrollo, practices and estamos our alterando estos development regímenes study, de we're incendios, affecting these tanto de manera directa systems como de manera
both indirecta, direct as hay indirectly, prácticas de gestión del suelo, por with ejemplo, soil management, que for están example, incidiendo en that cambiar has incidence in y aumentar los changing incendios and que, increasing como fires, manifestaba en as su you mentioned presentación, una crisis during your planetaria presentation, a como planetary la crisis deforestación, such as la producción de deforestation, demasiados the contaminantes production y of too many desechos. pollutants and Tenemos waste. a continuación la Now presentación de una we have the experiencia presentation of significativa some que se significant beliefs realiza en la zona de that are frontera. carried out Queremos in the pedirle por border. favor que se Are mantenga would en like sala to luego ask de to esta stay in the room. presentación. Vamos a Follow hacer this un diálogo para presentation. dar We will have respuesta a a Q&A preguntas y to respond comentarios y reiteramos questions and las comments. felicitaciones por las And dos we magníficas congratulate you again for presentaciones the que two hemos wonderful tenido. presentations En that América we had. Latina, la In rápida Latin America, the deforestación rapid agravada por las deforestation sequías y las aggravated by limitaciones de las políticas drought and existentes policies en relación con la in gestión de relation los incendios to fire sigue management manifestando y agravando esta is, problemática. is making this A problem worse. continuación, queremos con Now we mucho would cariño like también darle la also, palabra we will a give a Fernando warm Mover. welcome to Él es Fernando asesor Mover. del grupo He de is advisor voluntariado of de the adolescentes volunteer de group Caballo Cocha. of Caballo Caballo Cocha Cocha se Adolescent encuentra en la Volunteer Group. Caballo triple Cocha is frontera located in the triple entre border Colombia, Perú in y Colombia, Brasil. Peru, and Es Brazil. una zona en emergencia It's an también por la crisis area of climática. emergency due to the Y en climate el marco crisis. de un And estudio within the frame con un of the recurso study, piloto, with a pilot el resource, estudio se llama the study is Vulnerabilidad called Multidimensional al dengue y la Multidimensional diarrea Vulnerability en to el Dengue and contexto Diarrhea de in la the crisis context climática. of climate Este crisis. estudio es realizado por el An Organismo Andino de exploratory Salud study con otras conducted by the Annual organizaciones Health como Organization BRICS-UGEL, and other organizations like Bridge to Health, Orbital Latinoamérica y cuenta Orbital con el Latin America, financiamiento and del is funded Instituto by the Interamericano Inter-American para la Institute Investigación del for Cambio Global Climático. Change, Hemos realizado en este contexto diversas Climate Change acciones. Research. No obstante, We nos have vamos a developed several centrar actions, en una de one of ellas them que es la contributing to contribución community al empowerment. empoderamiento comunitario. Y por esto, And Fernando tell us Mover y el that's grupo de Fernando Mover voluntariado and de the group of adolescentes nos van volunteers a of hablar adolescents de su experiencia will de talk us empoderamiento. about their Fernando es experience in psicólogo, empowerment. Fernando tiene amplia is a experiencia psychologist with extensive profesional a professional nivel experience nacional e at national internacional. and international Dirige level. programas sociales y He proyectos directs social programs psicológicos and con psychological pueblos projects with indigenous originarios, people. pueblos indígenas. Es promotor y He is presidente del promoter and Instituto president of de the Trascendencia Institute of Personal. Personal Tiene Transcendence. maestrías en He has a cooperación master's degree in internacional y gestión international pública, cooperation and public management, especializaciones en terapia specializations in cognitiva, cognitive therapy, racional, emotiva y en rational emotive salud therapy, and mental community mental comunitaria. health. Ha sido consultor He has been senior a de la UNESCO, senior consultant for columnista del UNESCO, diario de la región columnist de of La Loreto y Región de conductor Loreto del newspaper, and programa de host televisión de of noticias a en TV news Iquitos por program in 5 Iquitos años. for 5 Ha years. desempeñado importantes He has cargos held como important gerente. positions as Para resumir, no manager. los voy a mencionar I won't todos mention all ellos. of them. Nosotros lo conocimos We met desempeñando la him as gerencia the social en manager, Caballo Cocha con un liderazgo social muy manager in importante. Caballococha with a Es very fundador de significant la leadership. Liga Juvenil He Amazónica y is de la the Escuela de founder Jóvenes Líderes Sociales y es el asesor principal del of the Youth League voluntariado de and School of adolescentes de Young Caballo Social Cocha. Leaders. He is the chief advisor of Raiza Caballococha Adolescent Sangana es Volunteers. una adolescente de Raisa 16 Sangana años, is a es 16-year-old presidenta del adolescent. voluntariado She is the de president of adolescentes the de Caballo Cocha, Caballococha estudiante Adolescent del Volunteers, séptimo grado a de fourth secundaria grade high y school es una de las student, conductoras del and she's one of the programa de hosts of radio the radio Placer program Intelectual, que está Intellectual dirigido Pleasure, por adolescentes directed by y que es teenagers, transmitido and todos which los is sábados a broadcasted las every 12 del Saturday mediodía from hasta la 12 1 noon to 1 p.m. p.m. por el radio by Caballito Blanco. Caballito Blanco Radio. Este programa se escucha en This toda la program is triple heard frontera in the triple amazónica de Amazonian Perú, de border of Peru Brasil y with de Brazil Colombia. and Colombia. Raiza fue ganadora del Raisa concurso was the Reto winner of the Science, Ciencia, Technology, Engineering, Tecnología, and Mathematics Challenge Ingeniería y contest Matemáticas en el in 2024. Ha 2024. ganado múltiples She premios para dar más has received espacio y several que sean awards. ellos quienes hablan. No voy a I will dar not toda la lista expand de on los all the premios list of que ha ganado. awards, Y Raiza va a estar and hoy Raisa también con will otros adolescentes be que today joined by participan en el other programa adolescents who radial, con participate in the radio Laura, con program, José, con Laura, Luciana y Jose, con Raquel. Luciana, and Así que, Raquel. estimado Fernando So, y dear Raiza, con Fernando and mucho cariño les Raisa, damos la palabra. we Adelante, por welcome favor. you and you have the floor.
Muchas gracias, estimada Berta. Thank you very much, dear Saludar a Berta, todos los presentes y en to especial greet agradecer all a la the doctora María audience del and to thank Carmen Dr. Calles, Mader secretaria Calle, ejecutiva de, of the executive, del organismo executive andino de secretary salud, of the Andean Health con Organization, quienes whom desde este año hemos since venido this teniendo un year we've been trabajo having articulado a para poder coordinated contribuir work al in order desarrollo y to contribute to empoderamiento the de los development, niños, niñas y empowerment of adolescentes de la children and frontera adolescents Perú of con the Brasil y Colombia en borders of Caballococha, Peru, ¿no? Colombia, and En Brazil in donde hemos Caballococha, conformado el where we have voluntariado de made up adolescentes de this Caballococha y también tenemos un voluntariado de adolescent niñas y volunteers of niñas Caballococha, tapunas and que we son have de a un volunteer pueblo of indígena. children from an indigenous Caballococha es una group. zona de emergencia Caballococha is an por area of narcotráfico, emergence due to drug pobreza trafficking, extrema y diferentes extreme poverty, enfermedades que and aquejan, different ¿no? Entonces, hay una diseases. gran deserción So escolar, there gran is problemática high de school diferentes dropouts aspectos and emocionales en problems la of juventud, en emotions los in the adolescentes y youth niños. and in Entonces, adolescents esos and children. voluntariados lo So these que buscan volunteers es groups promover que los are trying to chicos make y chicas se boys interesen en and cosas girls get productivas interest y in de esa productive manera things, ellos mismos puedan and in that way aprender, they themselves can learn empoderarse, buscar un and mejor futuro empower y al and mismo look for a tiempo better future, and tener at the same time otras perspectivas para having otras other mejores perspective for oportunidades fuera de better la zona. opportunities. Dentro de este trabajo, si de And in this repente work, podemos compartir las perhaps we can diapositivas, share the slides. hemos tenido diferentes We've had acciones, ¿no? different Y actions, dentro de, para poder and in order to remembrar el Día Internacional para la Reducción commemorate the del Riesgo International de Day for Desastres, Disaster Risk es Reduction, que el voluntariado is that the tiene volunteering diferentes tipos de has actividades, different types tanto of activities educativas, in terms of lúdicas, sociales, education, pero las games, que social, vienen vinculadas a la but the ones reducción related to the del riesgo de desastres. disaster Hemos risk tenido, por reduction. ejemplo, We've had, for example, hace unas semanas, una marcha some weeks pacífica ago, a de Pacific walk sensibilización for contra los awareness incendios against forestales, en donde forest los niños, fires, chicos, where the adolescentes kids y niños themselves salían and con boys and pancartas adolescents por las were diferentes calles walking de through the different Caballococha, streets of Caballococha with refiriendo a la some población signs que tenemos que tener un cambio en indicating the nuestras population that we need costumbres, to porque change solemos in en what la we parte de la usually do, selva, a because veces in the para jungle, tener nuestro sometimes cultivo, nuestra in order chacra, to have our quemamos plot, we la burn hierba, quemamos los árboles the trees, caídos y de esa fallen manera trees, and in that genera way, esos incendios that forestales que generates hasta el forest momento, fires gracias that a so Dios, no far, se dio en thank God, Caballococha o en toda la are not provincia, occur pero in sí ha habido Payacocha and una the province, afectación en otras but there's regiones del been país. effects on other Entonces, si parts of podríamos the country. pasar a la siguiente diapositiva, The estimada next Berta, slide, ahí dear podemos Berta, observar, ¿no? here Que we son can los see mismos chicos that are quienes the salen kids a la themselves calle, who go out niños, on the niñas, streets, con esos boys, mensajes girls, with those positivos, positive enseñando a los messages, adultos que tenemos que teaching tomar the adults conciencia that we sobre need to ciertos become temas aware que a about veces ellos certain consideran topics that que they no tienen nada sometimes que ver con ellos consider that has directamente o que nothing no to les do with them interesa, directly y or are eso not es muy interested. loable, porque estos And chicos, en vez de andar en cosas this is negativas, extremely good están because each tratando de kids, instead of construir going desde in la negative things, frontera, desde are trying to Caballococha, build que no tiene from carretera con Caballococha, la from the capital border de that doesn't Loreto, have que es a Iquitos, road with que the está en un capital of lugar a Loreto. 12 horas de la capital It's de Iquitos 12 por el río hours away Amazonas. through the Esos chicos Amazon tratan de salir River. adelante, ¿no? Those Y kids try de to make contribuir con su sociedad. and progress and contribute with their También hemos society. tenido, la siguiente We also diapositiva, had in the una next slide caminata, a peaceful walk más que or una march. caminata, fue también una marcha There was also pacífica a Pacific contra la march ley against to repeal 31, Law 31 la ley 319713 en el Perú, que 973 estaba tratando de that was fomentar trying to la promote deforestación the indiscriminada de la indiscriminate selva. deforestation Entonces, of the jungle. nadie más que estos mismos So niños, estos these mismos children adolescentes, themselves and fueron los adolescents únicos casi were en the toda la only región ones Loreto in que the salieron a region marchar, of a Loreta decirle a that las marched instituciones to del tell Estado que the todos state deben institutions unirse y that they alzar should la all voz en get proteger together nuestra and raise their selva, voice in nuestra protecting our jungle, Amazonía, ¿no? our Debe haber un Amazon. crecimiento There, sostenible, debe we need haber to have a sustainable emprendimientos, debe growth haber también una with generar enterprises industria para and to generar generate oportunidades, industry, pero to también generate opportunity, cuidando but at the el same medio time ambiente y taking los care of the regantes. environment Entonces ahí podemos ver que los and not mismos chicos salían con deforestation, sus without megáfonos, sus deforestation. mensajes, So y se children unía la población que los veían went out with pasar their a estas messages, marchas and pacíficas que people pues se joined ven them in this normalmente en la zona. peaceful
En la March. siguiente diapositiva también, In the porque next para poder slide, prevenir los because in desastres, order to se prevent tiene que tener disasters, we una need buena, to adecuada have salud an mental, porque adequate todo lo mental que hace health el ser because humano everything that parte de la human mente, del being does pensamiento, de la comes from their conciencia, de la thought, their inteligencia que está en el intelligence, cerebro. and the mind that is in Entonces, the brain. todo lo que está So vinculado everything that a is las linked actitudes o to actividades del ser attitudes or humano activities parten of the de human la being mente. Entonces tiene start que haber in the una mind, adecuada so salud there needs to mental y be los adequate chicos también han mental health. participado en el The Día children have Mundial also de la participated Salud in Mental, the Mental yendo Health a World un Day pasacalle, haciendo un with bailetón en a la parade plaza, and dancing in para the poder main promover square, sanamente las promoting actividades, ¿no? the Si pasamos activities. también para poder dar pase a los chicos rápidamente a la siguiente The diapositiva, next slide, también para poder prevenir also desastres to ecológicos, prevent los ecologic chicos disasters, realizan la limpieza del lago de children Caballo clean Cocha, the recogiendo las lake botellas of de Caballococha, plástico, collecting no plastic solamente con el bottles, fin de poder not only limpiar o in order reciclar. to La clean siguiente or diapositiva recycle. podemos ver In the next que slide, we se can han see creado, ellos han that they creado el have proyecto created the Reciclando project of Felicidad, en recycling donde estas happiness, botellas de where these plástico plastic son bottles convertidas en are juguetes turned para into regalar a los toys niños to de give pueblos to originarios o the indígenas, original dando ticunas people's y yaguas, children, llevándole alegría such as y ticunas and también aguas, el mensaje de la bringing them identidad, happiness, porque no solamente es and the llevar actividades de message of juego identity o de is not only to diversión a take los niños, sino fun tratar de llevar in un games, but mensaje de also trying to identidad take a nacional, message of de national autoestima identity, y de self-esteem, valor con lo que ellos tienen, and ¿no? value Entonces, for what they have. esos juguetes han sido So reconocidos a these nivel toys have nacional por been la prensa y recognized hace poco se nationwide volvió a by the reestrenar el press, programa de radio. La and siguiente this radio diapositiva program was llamada relaunched not too long Placer ago, Intelectual, el programa called de radio con Intellectual Luciano Berta, se Pleasure, as transmite todos Berta los mentioned, sábados en Caballococha y se broadcasted escucha en every la frontera de Saturday in Brasil y Caballococha, Colombia and con is heard Perú. in the border of Brazil, Gracias Colombia, and Peru, al apoyo del organismo thanks to the andino de support of salud, the Andean Health la Lancet, Organization, Countdown Latin the America, Lancet a Countdown de Bridge Latin to Health y America, Orbital, y Bridge al to Help, and patrocinio del Orbital, Instituto and the Interamericano de sponsorship of Investigación Inter-American para Institute el of Global Cambio Change Global, ¿no? En Research, donde es dirigido por los where mismos it's adolescentes directed by the buscando adolescents sensibilizar themselves sobre el dengue, sobre la seeking diarrea to y sobre otros temas de become salud. aware on En la dengue, siguiente diarrhea, and imagen, other para poder health pasar a los chicos y topics. conocerlos, que In the conocen el programa de final radio, slide, podemos observar we can algunos de los see premios some o of the reconocimientos que awards ya han tenido or tanto a nivel recognitions that they had regional, nacional e internacional, at ¿no? Se han regional, ganado national, premios international level. They para, have received a nivel awards nacional para capacitarse en la nationwide NASA, to con train científicas de la NASA en Lima, ha as sido NASA reconocido como scientists uno de in los Lima. 100 They jóvenes have líderes más acknowledged as one importantes of del the Perú, 100 han more estado en el Congreso important de la young República, han leaders. ganado They también visited the Peruvian concursos de Congress, frecuencia latina de la prensa and they nacional, siendo los have been únicos de present todo in el the gobierno, ni siquiera de la capital, national que es press. Quito, sino desde la frontera The only específica, ones from han the border, empezado a these kids brillar have y started hasta to ganar un shine premio para and get an participar award en Rusia, siendo uno to único de los participate las in únicas dos Russia. adolescentes peruanas, One of the two fue Peruvian una de adolescents, Loreto de Caballococha one from y una Loreta, de la Caballococha, Sierra, and ¿no? one from the Entonces, highlands. eso es para nosotros So that is for us un orgullo, something that una makes us gran very proud satisfacción, y la and a siguiente great diapositiva, satisfaction. en el cual And agradezco el I tiempo would por like to habernos thank escuchado a for todos the time ustedes, you've señores, heard diciéndole by Moen saying Chicoris, que Moen significa Chicoris, gracias, which means señores, en el thank you, idioma gentlemen, in que Ticuna prevalece en language. Caballococha, ¿no? Y doy el pase a And Raiza, now I give la the floor presidenta del to Raiza, voluntariado, y a los demás chicos que the están ahí para que les cuenten sus chairperson of the experiencias. volunteer group, so they can tell us about their experience. Adelante, querida Raiza y grupo. Adelante. Go ahead, Raiza. No escuchamos. Parece que el micrófono está cerrado. No estamos escuchando, Raiza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hello, Ahora good sí. afternoon. Now you can hear me.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Good Raiza afternoon. I'm Sangama. Tengo Raiza 16 Sankama. años. I'm Soy 16 years presidenta del old. I'm the voluntariado de chairperson of adolescentes the en Caballo volunteer Cocha. group of Soy adolescents in estudiante Caballo de la Cocha. prestigiosa I institución study educativa Carlos in the Patricio school Olorte de Carlos Sáenz. Patricio Olorte Estudiante Sáenz. del cuarto grado de I secundaria. study in fourth Soy una de grade las of high conductoras school. del programa I'm one radial of the Placer Intelectual, que conductors of está the dirigido radio program por called Intellectual adolescentes Pressure y miembros del that is voluntariado organized by todos los adolescents and sábados members of the de volunteers 12 del every mediodía a 1 Saturday de la from tarde. 12 noon to 1 Quiero p.m. comentarles I would y like dar a to tell conocer you cómo es que el and let you voluntariado se know empezó how a these formar volunteer y groups cómo a dar was vida. created. El voluntariado de adolescentes de Caballo This Cocha empezó con Caballo un Cocha curso de volunteer vacaciones group útiles gracias a la started with a course municipalidad of que se llamaba Empoderamiento offered by Personal the y municipality of Voluntariado personal Social, que empowerment estuvo and dirigido social por la volunteers psicóloga directed by Lucía y Suiza. psychologist Lucia y Bueno, Suiza. durante un tiempo And for me some llamaron time, de la gerencia de I desarrollo was called social, from the en donde management que of social psicólogo development, Fernando Mover was era Fernando Bover, gerente. was Entonces the me comentó del manager, proyecto, and he no solamente a mi told me persona, about sino the que a otros project, not only to me, but miembros to del other voluntariado. members of these Entonces como que les volunteers. llamó la atención So, y entonces acepté so formar I parte de este accepted hermoso to be part proyecto of this para que wonderful así yo project. como adolescente So I, pueda as an también adolescent, can utilizar mi also tiempo libre en use algo my free productivo time y in something that's positivo que productive and me va positive, a ayudar a mí también that's como going to adolescente help para me ser as una an buena adolescent ciudadana. to be a good Entonces, citizen. durante un tiempo hemos So for empezado some a hablar time, we sobre este started tema, talking en about donde this que topic, hemos hecho diferentes and we actividades, carry out different cine activities, comunitario, community marchas, movies, pasacalles march, contra no a la parades discriminación, against candidatos, discrimination, en donde que gracias and al thanks municipio to también se the pudo municipality, vacunar we a were able to perritos que vaccinate están en la dogs, calle, dar stray dogs, comida y and to alimentación a los offer perritos, food a to las the dogs personas de las and to comunidades. people Hemos hecho from como the communities. las personas vinieron a donar ropa en They buen came to estado para donate darle clothes a las so we could comunidades más take them to lejanas the more remote la provincia de communities Mariscal Ramón Casilla, Caballo in the Cocha. Mariscal Ramon No Castilla solamente province eso, in gracias a Caballo todo Cocha. este And proyecto thanks to all this hemos project venido trabajando that de we've mano been del working Instituto de Trascendencia Personal, with the Personal he Transcendence venido Institute, ganando diferentes I've been premios y reconocimientos, receiving tanto como several para awards el and recognition, voluntariado y también a mi both persona, for the en volunteer and to donde que fui myself. seleccionada como I was embajadora selected social, as social ambassador una de los 100 jóvenes líderes of one of a the nivel 100 nacional. young Estoy leaders muy nationwide, orgullosa and de I'm very tener este proud reconocimiento, of de having verdad. that recognition, También right? fui seleccionada para I participar was en also el reto selected to STEM para todas participate 2024, in que estuvo 2024 organizado también por la STEM Pontificia Challenge Universidad by Católica the del Perú. Catholic University of Peru, También gracias a and la Embajada also de thanks Estados to Unidos the de U.S. Perú, ¿verdad? Embassy in También Peru. hemos sido 3 And adolescentes 3 seleccionados de adolescents representar were a todos selected los and to adolescentes de represent la all región the Loreto adolescents of the Loreto region a Lima, que fue sobre to nosotros hemos Lima. llevado el proyecto We took Reciclando Felicidad. the Recycling ¿De qué ha Happiness tratado project, este proyecto and this Reciclando project Felicidad? of El Recycling proyecto Happiness Reciclando is Felicidad about. se dio a This conocer project, sobre nosotros como adolescentes. Hemos juntado we as botellas adolescents de los collected ríos, de las cochas, plastic del lago de bottles from Caballo the Cocha rivers para and lakes convertirlos en juguetes. to Y gracias transform a them todos into estos toys. proyectos, And como thanks to all vengo that projects, mencionando, se ha venido dando we have varios reconocimientos been a nivel receiving nacional several como awards también a nivel nationwide internacional. as well Doy as pase ahora a mi international. compañera Laura. Now, Laura is Muy going to buenas talk. tardes. Mi nombre es Laura Good Silva afternoon. My López. name is Soy una de Laura las Lopez. conductoras del programa I'm one of radial the Placer conductors Intelectual. of the El Intellectual programa radial Pleasure Placer radio program. Intelectual del voluntariado This de radio adolescentes program de Caballo Cocha of the llega Caballo gracias Cocha al apoyo Adolescent del Volunteer Group Organismo is Andino de Salud, thanks to the ALAN support of the Andean Health Organization, Affiliated to Health y Orbital, to Bridge to con el Health and patrocinio Orbital, del Instituto sponsored by the Interamericano Inter-American de Investigación Institute para el Cambio Global of y también para el Investigation of Global Change, and asesoramiento del also Instituto de Trascendencia Personal, advised by the Personal buscando Transcendence educar, Institute, sensibilizar trying y, to create awareness and education y sobre diversos temas también and about informar a different todos sobre topics salud, to inform everyone específicamente about sobre el health, dengue y la specifically diarrea. on dengue and Aparte diarrhea. de esto, también In hemos addition, buscado we have ayuda, por also ejemplo,
look for hemos help, entrevistado a and we have autoridades como interviewed psicólogos y a la jueza authorities Nathalie. such as Les psychologists, pedíamos apoyo and sobre we diversos asked them temas como support on several topics sobre el embarazo precoz, about sobre la early pregnancy, importancia también de la salud the mental, importance of mental también health, sobre el rol que and cumplen the ellos role that they acá have sobre la provincia de Mariscal Ramón Castilla y así in the province, sucesivamente. and so on. Nuestro objetivo es informar a Our toda goal la is to población de inform the Caballo Cocha sobre population diversos of temas Caballo que no Cocha of llegan a several conocer. topics Nosotros that como they are jóvenes unaware of. utilizamos We, ese as tiempo young que tenemos persons, para use poder that time informar y así también to inform desarrollarnos and nosotros also como jóvenes para más foster adelante as poder young hacer validar nuestro in order tiempo to en validate cosas our time productivas y in positivas. productive and positive things. Le doy pase, le doy la palabra Now, también a mi compañero we'll Jair. ask Jair. I'm Jair. I'm going to explain this volunteer group. We carry out activities for the communities. We learn also about the racial discrimination. We're all the same. We should be treated equally, and also not to. Also, we have a radio show. I work on that. And we have community ¿Cómo te ha ido, movies. cómo lo utilizas y cómo te sientes al So how do pertenecer you a este feel grupo del of being part voluntariado? of this group of ¿Cómo volunteers? te has sentido al esto, What has al, been, al tener varios how you reconocimientos? felt of receiving many awards and recognitions? I feel great because so we don't pollute with illegal logging or contaminate pollution of forests, and to prevent fires in our forests. Buenas Now, tardes con todos. Lucien, Yo soy Lucien, Luciana Torres, tengo I'm 16 Luciana años, Torres. I'm 16 soy years old, miembro del and voluntariado I'm a de member of the Caballococha Adolescent Mi Volunteers. punto de vista, yo My me siento muy feliz point of al view pertenecer is a un that I grupo de feel very adolescentes happy to be part of eh, adolescents cuyo whose objetivo es ayudar a goal las is to personas help people a hacer trabajos sociales, to do hacer social apoyo a work, otras personas de comunidades support other lejanas, people from remote que communities, aprendan más sobre el where they bienestar can de, learn more de about nuestra ciudad, de nuestro the pueblo, well-being of y our city, our people, and ayudar a valorar la naturaleza. value nature. Bueno, muchísimas gracias. Well, thank you very much. Estamos muy contentas en realidad. We Más are que very todo, ahorita happy. está haciendo una calor insoportable acá en It's la very región hot noreste, here, ¿verdad? unbearable ¿Por qué? Porque heat, esas son las and those consecuencias are the de lo que se está consequences talando of los what árboles, the de lo que illegal está logging sucediendo en los and incendios what's forestales, happening de la with forest contaminación, fires y esas son las and pollution, consecuencias de and que those are the nosotros ahora consequences estamos that sufriendo. we are now Y suffering. también, por ejemplo, el árbol del aguaje And es also, muy beneficiante the para el aguaje oxígeno tree acá en la is región, la more selva, porque benefits es un for árbol oxygen de que because this is a demora tree años en crecer that y para takes que lo years vengan a to talar grow, así de un and día come para to otro sería algo injusto log y it algo would be incoherente unfair para toda la and población. incoherent for the Muchísimas population. gracias, Thank you somos very miembros much. del voluntariado de We're adolescentes de members of Caballo the de Cocha. Caballo Cocha Gracias. Adolescent Volunteers. Thank you. Muchas gracias a ustedes. Thank you Ha to sido una you. muy bonita It's been a very presentación. Es la voz interesting de presentation. This is the adolescentes voice en of la zona de adolescents frontera in the entre frontier Colombia, area Ecuador y with Perú, Colombia, una Ecuador, and zona en Peru, emergencia por an diversos area of problemas emergency sociales, due to several social económicos issues, y economic issues, políticos, y es and una political manera issues. de contribuir no solamente a And la it's a way of resolución de contributing problemas not only to socioambientales, solving sino social and también por la environmental problems, igualdad en el but also ejercicio de for los derechos. equality in the Queremos en exercise of este rights. momento At agradecer this a moment, todas we las would like personas to thank conectadas de los all the ministerios people de connected salud, from de the la Ministry of academia, Health, de diversas academics, entidades y various organizaciones entities and sociales social de Argentina, organizations Bolivia, from Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guatemala, Inglaterra, México, England, Mexico, Paraguay, Perú, Paraguay, Uruguay, Peru, Venezuela, Uruguay, entre Venezuela, muchos among otros many países más. others. Hemos recibido muchos We have received saludos, muchas many felicitaciones. greetings and Muchas congratulations. gracias Thank a you very much. todos.
all. Reiteramos el saludo y el agradecimiento por las We thank maravillosas for the wonderful presentaciones realizadas en el presentations día de hoy. Pido por favor today. a Teresa, Would al you, grupo I ask de Teresa, voluntariado, the a volunteers, Fernando, encender la Fernando, cámara to en este please momento. Vamos a activate your pasar video. al diálogo We're going to durante go el to the desarrollo de este Q&A. webinar. Las y los participantes During han this dejado webinar, preguntas, we have received inquietudes. Vamos a questions, hacer todo lo concerns. posible We're por going to dar make respuesta a la everything possible mayoría. to respond most of Entonces, them. por favor, So para please, Teresa nos hacen la for siguiente Teresa, pregunta. we have the following Estimada question. Teresa, por favor, Dear Teresa, explicar el could you please concepto explain de resiliencia the concept of y resilience cómo podemos and fomentar how la can we resiliencia en un foster contexto resilience de crisis in a económica y context of social? economic and social crisis? Muchísimas gracias, Berta, por la Thank you very pregunta much, y también a Berta, for todos los your que han question and participado y han to dejado sus those comentarios who y have preguntas participated para and left nuestras your comments ponencias. for that Yo puedo following our compartir con presentation. vosotros I can share with qué es el you concepto de resiliencia what is desde the parte concept de of nuestra resilience organización, from desde parte our de la Oficina organization de point of Naciones view, Unidas para la from the Reducción de UN Riesgos de Office for Desastre. Disaster Risk La Reduction. resiliencia para Resilience UNDRR es la capacidad de for un sistema, comunidad o UNDRR is the sociedad possibility of a system or expuesto a society peligros para resistir, exposed to absorber, hazards to acomodar, resist, absorb, adaptarse, accommodate, adapt, transformar y and recuperarse transform de los and efectos del recover from peligro the de effects manera of a oportuna y eficiente, hazard in a incluyendo a través de la timely and preservación efficient y way restauración through de the sus preservation and estructuras, restoration of their instituciones básicas structures and esenciales basic functions mediante la gestión through del riesgo. risk A management. partir de ese concepto, From that vamos a la concept, segunda parte de la we pregunta, go que to es the cómo second part of the fomentar question, la how resiliencia do en we un contexto promote de crisis resilience económica in y a social. context of Yo economic creo and social que crisis. el tema I del Día think that Internacional para la the Reducción de Riesgos de Desastre está bastante topic of the alineado con lo International que Day es for nuestra Disaster Risk propuesta Reduction is y aligned with nuestro our mensaje de proposal abogacía and our presidente, message of que es justamente advocacy el fortalecimiento de is la to educación y de la empowering, capacitación de strengthening niños y training and jóvenes, education ¿no? of Sabemos que children las and young. escuelas desempeñan un We papel know that schools fundamental play a en la fundamental promoción de la role cultura de in prevención promoting a y prevention que la prevención culture, de los desastres y la in the capacitación de la prevention, juventud para comprender in the los training riesgos of a the lo que se youth to enfrentan y understand the actuar en risks they face consecuencia es and to act esencial para accordingly fomentar is comunidades essential más to promote resilientes. more resilient Entonces, nuestra communities. respuesta sería So hacia our el answer would fortalecimiento de be la to educación y en la strengthening capacitación education and frente a la training reducción de riesgos de desastres. facing Me the gustaría, reduction antes of de terminar risk. mi And before respuesta, finishing de my comentar answer, brevemente, I would like to hablamos briefly bastante del comment. marco integral de We seguridad spoke about a escolar y comprehensive de la discusión que safety tuvimos con niños de la región. Me gustaría school compartir los tres framework, and I would like pilares to share the del marco three integral de seguridad pillars of this escolar comprehensive y framework of ejemplos de school cómo la aplicación de estos safety pilares and nos lleva examples of how the application hacia of these pillars escuelas y takes comunidades us to más communities resilientes. and schools that are El more pilar resilient. 1 habla de Pillar one infraestructura talks about resiliente, entonces habla resilient de instalaciones de infrastructure, aprendizaje más seguras. learning Un safer ejemplo learning facilities. es la For adopción de example, diseños y the soluciones de adoption escuelas of modelos para las model instalaciones schools físicas de designs aprendizaje nuevas y for existentes sean seguras, saludables, that are inclusivas y safe, tengan en healthy, cuenta inclusive, and cuestiones de consider género gender sostenibles y issues propicias para el and are aprendizaje, ¿no? sustainable and El segundo promote pilar learning. es la Second gestión pillar de la is seguridad the escolar y la school continuidad safety educativa management and the mismo en el caso de educational crisis y continuity en el caso in de case of emergencias crisis generadas por or desastres. Y un emergency generated ejemplo by disasters. sería brindar An example la would be to orientación para offer evaluaciones guidance anuales de for todos los evaluations peligros of all existentes en el the sitio existing para la hazards on seguridad site y la salud escolar. for Esto safety con el and objetivo de guiar school la health planificación y la with the idea reducción de to riesgos. guide in Y el planning tercer and pilar reducing the es risk. la And the educación third para la pillar reducción de riesgo is y la education to resiliencia. reduce Y un risk and ejemplo que resilience. podríamos An example that compartir we may son share realizar revisiones del is plan to de carry out estudios para review of the realizar para que el study currículo plan base de la so the escuela basic pueda incluir curricula of conocimiento y the school can habilidades a include través del plan de estudio skills and formal knowledge through sobre the la formal reducción school de plan riesgos de about desastres, reducing the pero risk for también disasters, but also sobre la adaptación al cambio on the climático, la adaptation to preparación climate para la change, respuesta y la preparedness for evaluación del response, riesgo. and the evaluation of Os dejo risk. aquí con nuestra respuesta y This también is my disponible answer por si tienen más and alguna pregunta. available if Muchísimas you have gracias, Berta. more Muchas questions. gracias, Thank you, querida Berta. Teresa. Muy interesante los desafíos Very para interesting, lograr the escuelas más challenges to sostenibles, achieve más more resilientes y la garantía sustainable de and que no quede resilient también schools un and to inicio al guarantee the principio. Muchas gracias. rise of boys, girls, and Querido adolescents. Francisco, Dear también le vamos Francisco, a presentar
We're dos also going preguntas. to La ask you two primera dice questions. The así, first one ¿considera que is tiene as que follows. Do you replantearse consider o you have to fortalecerse el marco de strengthen Sendai the por Sendai las últimas framework acciones due to the depredadoras como los final incendios actions such as forestales de forest gran fires magnitud of en América great Latina y magnitude el in Latin Caribe? America and the Caribbean? Y la segunda And pregunta, the second la question, deforestación y la tala deforestation ilegal and para illegal logging sembríos, por ejemplo, for de coca crops ilegal, la of illegal contaminación coca, de los pollution ríos, la of construcción rivers, de viviendas en the bordes construction of de ríos, households, la quema and de the basura, entre otros burning muchos of problemas waste and many other relacionados problems con la salud related socioambiental. ¿Qué to podemos social hacer environmental health. cada What uno can para we do mejorar, para ourselves to cambiar, improve, para incidir en to más change, to salud have some incidence in more ambiental, health, socioambiental more y bienestar? environmental health and well-being? Bueno, muchísimas gracias por Well, las thank you preguntas. very much for the questions. Voy a empezar por la I primera en will relación start al, by al the marco de first one Sendai. in relation to Sendai framework. Considero que quizás no, I no sería consider that necesario perhaps su there will be no replanteo, need sino el to rephrase it, fortalecimiento but to del trabajo strengthen bajo the ese work gran under paraguas that de reducción de major riesgo de umbrella desastres que se of ha disaster acordado risk a reduction that has nivel been agreed internacional. at Y the international casualmente, level, and el marco de precisely Sendai se acordó the en Sendai framework was 2015, agreed in y hay otros dos 2015, acuerdos and there are two internacionales de gran international agreements relevancia that are que son relevant, que that tienen mucha articulación have cuando a uno lot quiere of abordar coordination el when you tema want to que nos convoca approach hoy, que son this el topic Acuerdo de of París today, which is the para Paris la Agreement reducción for del calentamiento del reduction sistema of climático the por climate debajo de los warming 2 grados para below fines the del 2 siglo degrees for the end XXI, of y por otro 21st lado, century, los and on the Objetivos other de side, Desarrollo Sostenible. the sustainable Los goals, tres the SDGs. marcos These three se frameworks acordaron en were 2015 agreed in y son una hoja 2015 de ruta and muy are importante a very a important nivel roadmap global para desarrollar at the global level sociedades to más develop sostenibles more y más sustainable resilientes. and more Sin resilient embargo, societies. después tenemos que ver However, cómo hacemos we then have to see how el we downscaling do the de downscaling esta propuesta of a this nivel de las proposal regiones, at the de level las of the regions, subregiones y de cada sub-regions, uno de los países, and each one of the intentando countries, que esto so se that traduzca this en can be desarrollo de translated políticas, in the planes y development of proyectos plans, que policies, and aborden projects en el that caso particular del tema que yo les traía, la address reducción de riesgo de the incendios, desde un reduction of the enfoque risk of fires multisectorial y from a multisectorial transdisciplinario. approach and transdisciplinary approach. Y yendo a la Now segunda going to pregunta, the que second era en question relación with a diferentes relation to acciones different desarrolladas por el ser humano, actions como developed by la human tala beings, ilegal, la such as illegal contaminación de logging, ríos, river pollution, la urbanización, en el urbanization, borde de los ríos o la quema the margins of the de la rivers, basura, or y qué podemos burning hacer waste, and what desde can el we do nivel local y from the desde local lo level individual, desde lo and from the comunitario. individual Me and the parece community. que una gran I enseñanza think that nos han this a dejado major los jóvenes de learn Caballococha, the Caballococha que young desde su empoderamiento youth, and han since their mostrado empowerment, they have shown que that se pueden organizar, que son they can actores get muy organized relevantes en and las they are very comunidades. relevant Esto que stakeholders in the decía yo en mi communities. presentación, tenemos que As I mentioned in my romper presentation, we el need to adultocentrismo break y this incorporar adult-centrism and a to los include jóvenes, a los the niños y a youth, las the niñas boys en and la girls participación comunitaria, in community en la participation organización e in the incluso en la organization, demanda and a even los in the gobiernos para demanding the governments responder to a estas problemáticas y respond para to these reducir el riesgo problems de and to desastres, reduce the aumentando la resiliencia disaster comunitaria. risk by La verdad increasing que community resilience. todo lo que nos han transmitido Everything ellos that they've told es us mucho más importante que is cualquier much more otra important cosa than que podamos any decir other nosotros thing desde that la we may teoría. say we from the Felicitaciones por theory. el gran trabajo que Congratulations están for haciendo the aquí. great effort that you've done there. Muchas gracias, querido Francisco. Thank you, dear También Francisco. reiteramos las felicitaciones a este We also magnífico grupo de congratulate this adolescentes. Hacen un wonderful trabajo group muy of bonito adolescents con who niños do y a niñas de very cuna. elegant Es work maravilloso with y muy boys and girls. conmovedor It's cuando los vemos wonderful and haciendo ese very trabajo. moving
when we saw them Vamos a doing this pasar work. ya con la última Now we're going to go pregunta to the para last no question extendernos en el tiempo y ser so muy they don't respetuosos también expand del in tiempo que time ustedes han dedicado el día de and the hoy time para you have Fernando dedicated today Mover y for para el grupo Fernando de Morber and the voluntariado group de of the adolescentes. Hay dos volunteers of preguntas adolescents. There are two que nos questions dicen para that tell considerar us a las in order niñas, to niños y consider adolescentes boys, como girls, and agentes adolescents activos as para active la reducción de agents los riesgos for de reducing desastres. the Sin duda disaster alguna, como risk ustedes nos lo han is demostrado, without doubt, as you have fortalecer shown, su to participación. strengthen their ¿Realmente se participation. está logrando este Is this requisito really en being Sudamérica achieved desde su in South perspectiva? America from your Y perspective? para ustedes, ¿qué And for sistemas de you, what participación activa pueden active lograr participation que systems incidamos en políticas can we be para, able to have an sobre effect on todo, en policies, beneficio de las niñas, especially in niños y benefit of adolescentes? both girls and Gracias. adolescents? Thank you. Fernando, está cerrado el micrófono. Muchas gracias, Berta, y Thank you, también Berta, al and ponente also Jorge por to las Jorge, felicitaciones y también resaltar la importancia de lo congratulating que él and dijo, highlighting es the tratar importance that de he no mentioned, centrarnos ya mucho en la try educación de not to adultos, porque a center veces in adult los education adolescentes because consideran sometimes que los adultos the son unos adolescents consider that aburridos, que no los adults are bored, entendemos, que we somos don't otra understand them, generación. that we are from a Entonces different es muy generation. importante la So educación it de is par very a par, important to que es la estrategia educate que hemos peer-to-peer promovido en el education, Instituto de which Trascendencia we are Personal, promoting en in donde the Institute of empoderamos a Personal ciertos Transcendence, where we adolescentes y que empower sean ellos some mismos los adolescents que and they lleven la themselves, the educación o ones el who take the mensaje a education otros or the message to adolescentes, other pares como ellos adolescents, o a los peers niños, like ¿no? them or En children, donde tratamos de where we fomentar que try to tengan promote un contacto that con la they have naturaleza, se a diviertan en jugar con la contact with naturaleza nature, y de esa play with manera nature, have fun empoderar with nature, y and mejorar su empower them identidad and con su improve their cultura y identity al with mismo their tiempo culture, at the preservar same la time to naturaleza y su identidad. preserve nature. And Considero que he I participado en consider algunos that foros I de Naciones participate Unidas in en some Chile, UN en otros fora países, in Chile referente al and other tema de countries proyectos de with niños, niñas y regards to adolescentes, boys, girls, and es que en las adolescents projects, políticas públicas is o that en las in public políticas que policies se or puedan promover policies that desde may cualquier be organismo, promoted from debe any haber un institution, apoyo, un there must impulso be a en support and a proyectos donde se pueda facilitar promoting projects las that would herramientas, facilitate the tools para que los mismos so adolescentes the promuevan adolescents sus themselves can actividades, promote ¿no? their Y en el activities. caso de Latinoamérica And in the veo que hay case un of gran Latin America, avance, I al see that there's menos a en major mesas advance, at técnicas, en least in reuniones, technical en grupos juveniles roundtables, que in promueven meetings of actividades, youth pero that tienen un promote cierto, activities that they digamos, have límite porque no a tienen un sort of financiamiento del limit because they Estado, no don't have tienen un financing from the financiamiento de state algún organismo or from que some pueda institution ayudarlos a que that sus ideas o could sus help them so actividades that ideas sean or activities con mayor frecuencia y be sean more sostenibles frequent en el and tiempo, que de sustainable in verdad es time. muy importante That is porque extremely se necesitan important because recursos, ¿no? we need Entonces, yo resources. creo que So se viene dando en I think Latinoamérica that un gran avance, we pero see a lo que major progress faltaría in Latin America, sería but una we are mayor lacking inversión is more en investment proyectos que realmente in pues projects logren dar that can resultados visibles para generate poder tener visible una outcomes in order sostenibilidad, to ¿no? have Como en este caso ahora sustainability, el like in the case organismo regional andino de the salud ha Andean hecho Health una donación Organization al has made a voluntariado donation de to proyector, de these parlante, volunteers with a de la laptop para projector, poder hacer el cine laptop speakers, comunitario so they en can donde have the se llevan a las community comunidades movies where they take películas con this mensajes the divertidos, porque movies a to veces the los niños y los community adolescentes no with quieren fun escuchar pura messages teoría, because entonces hay que they llevarlo don't de want una to hear manera theory, and it lúdica, con has to juegos, do con with estrategias que a ellos games, les with interese, strategies como por that will ejemplo, a call veces hacemos their concursos interest. de limpiar Sometimes we do el río o las calles y competitions, hacemos el que recoge and más we basura the va a one that tener un collects premio. more waste Entonces is going to hay have a 5 o 6 grupos prize. que So there are empiezan a 5 or juntar la 6 groups basura, that start llenan las collecting bolsas y el que waste, tiene más fill the bolsas bags, and es the el one que that has gana. more bags is Entonces, the one that de alguna wins. manera, con el So tema del juego, with hacemos games, la educación y in dejamos play, we el do mensaje, education ¿no? and we Así leave the que yo creo que message. es muy importante I que think that el this is very Estado important that the no state solamente pues promueva can not only capacitaciones promote a jóvenes o trainings for promueva young encuentro de or jóvenes, sino promote también ayude young al financiamiento de sus meetings, but can actividades also y help financing proyectos their que activities and ellos puedan projects tener y que se pueda comprobar que that son can they demonstrate exitosos, ¿no? that are successful. Sí. Muchas gracias, estimado Thank you, Fernando. dear Raiza y el Fernando, equipo de Raisa, and the voluntarios team
volunteer teams, would you like to make any comment with regards to the question? No se escucha. Bueno, de mi persona, yo les quisiera comentar algo. I would like to El tell día you something. que hemos The hecho day la that we did marcha por los this incendios march forestales, nosotros como for the adolescentes hemos dado for la the fires, iniciativa, ni we siquiera as las adolescents autoridades, provided the ¿verdad? Ni initiative, siquiera not even las the personas authorities adultas han dado or la the adults iniciativa. have had Nosotros the como initiative. jóvenes y We algunos as niños youth que han and some participado children hemos who dado la also iniciativa. participated, we Se carry out with the sumaron initiative, hasta señoras del mercado, and que people se from llama the Santa market Rosa, son also join señoras que us día a día trabajan, se that desvelan work para que day lleven after day un pan de cada día a sus hogares, so ¿verdad? they can Entonces nosotros, make al ends ver meet. la So población when we que se saw the suma, population that gerencias de joined la us, gerencia agraria, the ver agrarian también management, and to see a colegios que se suman, schools that nosotros join tenemos esa us, iniciativa. A nosotros what nos we llena de started, más this alegría de makes us seguir very happy poniéndole más punche of continue a las putting more actividades effort para to seguir the así nosotros activities, mejorando, to seguir continue nosotros with improvement haciendo actividades and para to que así continue with todas las, activities. no So solamente acá que hay algunas not only organizaciones, here sino que a nivel that we have some nacional ha organization, but llegado a nationwide, varios medios de it has reached to comunicación, several tanto radial, media, tanto también como radio, por and televisivo, also through también gracias a television, TV Perú, que también thanks vamos a to dar a conocer, TV ¿verdad? Peru. Entonces nosotros, al ver toda So esa when iniciativa we de que la see gente, de that que la initiative, persona that people está and person apoyándonos, nos is llena más de supporting us, entusiasmo, gives us gracias a lot también of enthusiasm, al organismo andino and por las thanks to the Andean donaciones, Health para Organization for así their ya tener donation, algunas so we herramientas can have some para seguir nosotros tools haciendo nuestras to continue actividades. doing, Como bien carrying sabe out que a our veces activities, por cosas que a because veces no sometimes tenemos, because of things that we don't have, nosotros tenemos que ir, por ejemplo, a hacer we have acá le llamamos la chanchita, ¿no? Para poder to make a alquilar small un proyector, mm, para poder alquilar and un rent a laptop, para projector poder or rent a alquilar un laptop. banner para hacer ver. We need En to cambio, pass gracias al and to organismo andino create ya a banner, and tenemos thanks to the y Andean vamos a Health dar esa Organization, we're iniciativa going to be para able to nosotros seguir work with haciendo this las initiative and actividades. Estamos continue muy carrying our agradecidos. activities. We're very thankful. Muchas gracias, querida Raiza, a todo Thank el you very much, equipo the de Raisa, and to all the voluntariado y team of también a volunteers, Teresa, and Francisco y a to Fernando Teresa, por Francisco, las and Fernando respuestas que for nos their han brindado. answers Agradecemos that las they've given preguntas us. We thank for realizadas. the No questions. alcanzamos a We responderlas didn't todas, were pero able las to respond tendremos en all, cuenta but para we will definir consider los them temas de los to define the próximos topics of the webinars. next Valoramos mucho su webinars. We participación value e your interés. Para participation and cerrar este interest. espacio de To close ciclo de this preguntas y space of respuestas, Q&A le pido cycle, por favor a I will cada ask uno to nos each dejen one un of you mensaje final, to leave en us un a final minuto, si es message in 1 posible, minute, if un mensaje possible, final que ustedes a quieran final que message las that you would personas like que están escuchando y van a so escuchar people in the este audience, webinar, dado que queda grabado, lo tengan muy they can presente en relación con el tema que consider abordamos with hoy. regards to the topic Por of today. favor, en el orden que hicieron So las in the order presentaciones, of le the damos la presentations, palabra, querida Teresa, we give the floor to dear Francisco, Fernando y al Teresa, grupo de Francisco, voluntariados Fernando, and the el group of mensaje volunteers, final. a Adelante. final message. Go ahead, Gracias, please. Berta. Quisiera Thank you, compartir un Berta. mensaje I de would like nuestro to share secretario a general de message from Naciones Unidas, Antonio UN Gutiérrez, que Secretary justamente en General el Guterres, marco del who Consejo de Juventud precisely Internacional under dice que the hay que dotar a la framework of the juventud international, we de have las to give the capacidades youth y los conocimientos of the necesarios para capacity and forjar un necessary futuro knowledge más limpio, to have a más verde y cleaner más future, more resiliente. green and more resilient Pero to también quisiera climate change. decir que But I would de also la like to parte de la say that experiencia de nuestra from oficina, the sobre experience of todo our office en el proceso consultivo con los in the jóvenes, es que consultation y process with the también young los testimonios de los is jóvenes que the participaron del testimony evento de of hoy, the los niños, niñas y young adolescentes no person son who actores participated today. pasivos, Children, sino que both girls and adolescents are están not passive actuando, stakeholders, but they are están acting muchas veces the tomando many la times situación de sus propias manos con las taking the herramientas que situation in tienen their hands with para the tools they llevar have sus acciones, para llevar to el take their cambio actions hacia and make adelante. Y yo creo que change es nuestra forward. And responsabilidad, I think that responsabilidad it is de our nuestras organizaciones, responsibility in apoyarles, our organization to facilitarles support them herramientas
and Então, facilitate them buscar tools espaços, and also sobretudo look de incidência política, spaces for para political ampliar sus incidents prioridades, para que to exista widen un their compromiso priorities, and político there is a political atrelado a las prioridades commitment identificadas por los jóvenes. next to the Muchísimas gracias. priorities Gracias, muy identified by potente el them. mensaje Thank que you dio very much, a Teresa. very potent message, Adelante, Teresa. Francisco, por favor. Go ahead, Francisco. Muchas gracias. Thank you. Solo reforzar Just to el reinforce concepto de que the los concept incendios that son causa y fires consecuencia del are cambio cause and climático, consequence son of un climate problema change. acuciante en nuestra This is región a real y problem in our están region afectando nuestra salud. and are Así affecting que our health. los invitamos So we a todos y invite a todas all a tomar acciones desde to cada uno de take sus action lugares, from each of your own fundamentalmente place and tomar mostly el ejemplo de los take jóvenes the y las example jóvenes of de the Caballo young Cocha, que la verdad que son from Caballo muy Cocha inspiradores, así that que are quite me han inspiring. dejado con muchas ganas de seguir avanzando I en would este like to camino. continue Muchas working gracias in a this Orasconu por la invitación. road. Thank you, Orasconu, Muchas for the gracias, querido invitation. Francisco. Thank you, dear Adelante, por Francisco. favor, Go ahead, Fernando y el grupo de Fernando, voluntarios y adolescentes. and the volunteers. Sí, muchas gracias. Yo lo que I quisiera thank you, but I would like motivar a todos to es que motivate compartamos el everyone is to conocimiento, share nuestro tiempo con las personas knowledge, que nos our time necesitan. with De people who repente need podemos us. hacer alguna ayuda Perhaps we social can de do some forma social económica, de help with repente no some tenemos el money, dinero para hacer la or ayuda perhaps we don't social, have pero the tengo el money for social conocimiento que help, pueda but I have a servir al knowledge that aire, I can un share poquito, un with someone, consejo, o el an simplemente hecho advice, de or escuchar just a alguien, o listening de dar someone, un afecto or a un animalito, a una mascota. treating a Usemos en lo que mascot or an podamos nuestro animal tiempo en kindly. poder compartir el Let's use our conocimiento time con in las demás sharing personas para tener knowledge una with other mejor people sociedad, to ¿no? have a better Namaskaram con society. todos y puedan Namaskaram visitar with en all. Facebook, And está if you can visit voluntariado de us in Facebook, adolescentes, we ahí have pueden conocer los adolescent proyectos de volunteer. You voluntariado can de see the adolescentes projects de that Caballo they Cocha. have in Caballo Moenchi, Cocha. gracias. Moenchi. Muchas gracias, querido Thank Fernando. you. Raíssa, por favor, adelante. Raisa, Ujú. go ahead. Bueno, nosotros queremos empezar con un lema, We ¿no? would Con like to una start frase. with a No phrase. podemos detener los We desastres cannot naturales, stop pero podemos natural armarnos de disasters, but conocimiento. we can Y así get no se knowledge, perderían tantas and we vidas wouldn't si lose so existiera many suficiente lives preparación if there contra was los desastres. sufficient preparedness against disasters. Lo que nos da a conocer esta frase, lo This primero es phrase tomar tells us that conciencia first sobre it la become importancia de aware los about the desastres importance naturales. of natural No es disasters. simplemente un tema que It's not lo just debemos a dejar topic pasar that we should desapercibido. Es algo que ignore. en tan poco It's tiempo something that podemos in ser a very afectados few miles time de we can be personas, miles de affected, poblaciones, and many miles de people, ciudades, thousands de of las people or cuales cities can be debemos affected. aprender que And el we need to tomar learn conciencia es lo that becoming principal para aware todo is the esto. most Nuestros important thing. árboles claman Our respeto. trees Nuestros are asking árboles for claman respect. que Our trees nosotros are podamos cuidarlos. demanding Peor, that we take lo care of mejor them. es que nosotros, And the como best thing voluntariado, is that vivimos we, en el as pulmón de volunteers, todo el mundo, live como in se the le land llama a of nuestra the querida world, selva as we call peruana. our dear Entonces, Peruvian jungle. cada uno de nosotros So each debemos one tomar of us should conciencia de become nuestros aware actos, de of que our miles de actions, personas pueden that decir, estoy thousands arrojando of una people can botella say, y no va a I'm suceder throwing nada. a bottle Esa and frase lo nothing's going dicen to happen. miles de personas y That miles phrase de told actos by pueden thousands of afectar a people, toda this nuestra can Amazonía affect peruana. all our Peruvian Amazon. Sumémonos todos por un futuro mejor. Let's have a Gracias. better future, all of us. Let's get Muchas together. gracias Thank a you. ustedes. Qué Thank you. interesante el mensaje, Interesting ejemplo, message and referente example, para nuestra amada and a región referral andina y for our dear América Andean Latina. and American region. Reiteramos el agradecimiento por We las thanks excelentes for the presentaciones, excellent mensajes que nos presentations and motivan a messages seguir that trabajando motivate us por to la salud continue working for socioambiental en el social Día de hoy. environmental Muchas health. gracias, querida Teresa, Thank you very much, Antunes, dear Francisco Teresa, Chisine, Fernando Lever, Francisco, y a los Fernando, adolescentes and del the grupo de adolescents voluntariado and the y volunteer adolescentes de Caballo Cocha. in Caballo Cocha. Gracias a todos los y Thank you las to all one participantes, al who equipo have del Organismo participated Andino to de the Salud y Andean a Health todas las Organization team and personas to all que the people who participan en esta participated actividad in this que ha sido activity, posible which has been gracias al possible thanks compromiso to the por la commitment integración of the andina Andean y and Latin latinoamericana. American integration. Cedo la I palabra a give la the doctora floor Marisela to Malqui, Dr. Marisela secretaria Malqui, adjunta, para el cierre de este Deputy webinar en nombre del Organismo Executive Andino de Salud, Secretary, Convenio to close this Hipólito webinar on Unanue. behalf of the Andean Adelante, Health querida Organization, Hipólito Unanue Agreement. Go ahead, dear Gracias, Dr. Bertita. Marisela. Thank you, Bueno, Bertita. inicio Well, transmitiendo el I will start agradecimiento de la doctora by María del Carmen Calle, que tuvo que salir a saying otra reunión. thanks of Dr. Kai that had to go to another meeting. Expresar
and to express my full recognition to each one of our speakers, to Teresa, Francisco, Fernando, and the adolescents from this volunteer group that have really left us quite motivated and that encourage us to continue in this work. And by commemorating the International Day for Disaster Risk Reduction with the theme Empowering the Next Generation for a Resilient Future, we decided to organize this webinar that required the participation of you that have been extremely important to emphasize that necessary work that needs to be done in order to contribute to decrease these risks. We're used to, and it's normal for us to hear natural disaster, but we've been told there's no natural disaster, but hazards or risk, natural risk or hazards that precisely we need to work to prevent having these tremendous disasters. Very important what Francisco mentioned with regard to climate change and fires that is so current and so spread out these recent times. It's the cause and the consequence with regards to climate change. The important thing in following what's been said is to look at our comprehensive response, a multi-sectorial approach with multilateral agreements, joint plans, and as our adolescents have mentioned, to take a role, each one of us, wherever we are, to contribute to control or improve the situation. From the simple act of not or avoiding throwing waste that are going to pollute throughout the world. So I think it's been extremely, webinar has been extremely important to strengthen knowledge, become more aware, and to commit more, get more involved with looking at this, following these enthusiasm of the adolescents to empower this next generation, because boys, girls, and adolescents are not the future, but are the present. And what we do with them in the present is going to depend the future, not only of them, but all of us. That nothing should be done without the participation of how they own this knowledge and can be more motivators of their own generation. The peer education is more effective, perhaps more than adults that we always be in a lot of theory. And we're very happy from the Horas Konu to look at the outcome of this project. And we thank Bertita who lead this major project in Caballococha, in the border with Colombia, Peru, and Brazil. That is where we need this work and should be spread and seen as we have found. So once again, thank you to each one of the participants for their time, to you, Bertita, for the organization, all those who work in Horas Konu, Yadira, Milagros, Rob, Ruby, and all who participate and make this possible week after week, as it has been mentioned. They can organize these webinars. And I will take the opportunity to invite you so you can see we have an event which is the second International Congress of Research and Climate Change and Health from the 21 to the 23 of October. It's free. This is held in Mexico, but there you have the link to register. And it's going to be very important that we can all participate, and you can also promote it in your networks to be present in this important event. And to conclude, we also have next week our webinar, weekly webinar, Thursday, with a topic
al Perú y al mundo that is of concern la is erradicación de la polio, que todavía es un tema polio pendiente, ¿no? Y con la eradication, which is a globalización que pending tenemos, todo topic, and es with the globalization, posible de tener en todas every- partes, aunque en it este is momento possible to esté occur, but focalizado for en the time being, determinados is focused Nuevamente in some area. las gracias Once y again, nos thank estamos you, viendo and we'll see you la próxima semana next week en estos dos eventos. in these two Muchísimas events. gracias. Thank you very much. Rob, también por favor, a ver si pones en la foto ahí también la invitación a un congreso de medicina centrada en las personas, que también es la próxima semana. Next week, we're going to dentro have de todas another las actividades seminar. que también realiza el ORAS. Gracias, hasta pronto. Thank you. See you soon.